muscle twitch. There is a quick contraction or relaxation of a skeletal muscle in response to single action potential. Is the action potential? Action potential is the muscular contraction of muscle in the same time scale, millisecond. Excitation of skeletal muscle is similar to that of the nerve. The membrane potential, resting membrane potential of skeletal muscle is minus 90 millivolt. In case of actions, it is minus 70 millivolt. But in case of muscle, it is minus 90 millivolt. And that is very close to that of the equilibrium potential of chloride ion. It is plus 20 or so. Action potential. And depolarization is followed by repolarization, and the phases are the same. And the spike potential in this case is 2 to 4 milliseconds. Spike potential is 2 to 4 milliseconds. And the conduction velocity over the sarcolemma is 5 meter per second. So it is similar to that of the skeletal muscle, and after depolarization and after hyperpolarization, it is slightly more than that of the nerve. In case of nerve, this spike duration is 1 to 2 milliseconds, but in this case 2 to 4 milliseconds, and conduction velocity at this sarcolemma is 5 meter per second. And the concentration of ions across the membrane is similar to that of the neuron. High sodium concentration outside and low concentration in the intracellular fluid. Potassium concentration is similar to that of the nerve. And sodium ion is responsible for this depolarization, entry of sodium ion to the voltage gated sodium channel, similar to that of the nerve, and exit of potassium ion is responsible for the repolarization. It is same. In case of peripheral nerve, there is a term that is a compound action potential. Compound action potential, you can remember, in case of peripheral nerve, that is the multi-peaked action potential, and it is due to the presence of different types of fibers with different velocities. But so much differences do not occur in skeletal muscle. In spite of that, if you stimulate a muscle with threshold or suprathreshold stimulus, initially there is some increment in the action potential, because there are some differences in the excitability of this nerve, of this muscle fibers, and their distances from the stimulating electrode may vary. For this reason, from the threshold stimulus, there is gradual increase and there is a maximal stimulus when all the muscle fibers are activated. But this multi-peaked action potential is not evident. When you take the recorder at a distance, multi-peaked action potential is not, because there is differences are not
so much as in the peripheral nerve. In the peripheral nerve, mixed nerve, they contain different types of fibers, different dimensions, different conduction velocities. And so you can get the multi-peaked action potential, that is called compound action potential. In spite of that, in any stimulating experiment, there is some grading. If you increase the stimulus, there is an increase in the amplitude of the contraction or action potential. If you take the electrical event, action potential. In case of skeletal muscle also, it is not the violation of the all or none character, but due to gradual recruitment of muscle fibers in this case. Now, if you consider the case it may be isotonic or isometric contraction, and it is the action potential. And after the 2 milliseconds or so, then there is the beginning of the contraction. An absolute refractory period is 1 to 3 milliseconds. Absolute refractory period. In that case, in case of action potential of the neurons, you can remember that in that case there is a absolute refractory period from the beginning, from the firing point to roughly 1/3 of this, and then the relative refractory period, refractoriness. So, if you consider this spike potential is this refractory period. In case of skeletal muscle, it is the electrical activity that is refractory, but this contraction has no relation with the refractoriness, has no relation. And so that if a stimulus comes after this expiry of this refractory period, if one impulse falls, a second impulse falls in this position, then it may be refractory. But it falls in this position, then if it is action, there is another action potential, and in response to this, there is another contraction. So there is superimposition of these curves in this there. Consider, if you imagine, then there is this due to second stimulus, action potential, more calcium will be available, and so there will be increase in the contraction, and it is called a summation of contraction. Summation of contraction or tetanus. Suppose it is due to the first stimulus S1. Suppose it is in this position is the second stimulus, and so in that case, then there is another contraction. Double peaked curve you can find contraction, and it is called a summation of contraction or a tetanus. It may be complete tetanus or it can be incomplete tetanus. Complete or incomplete. Complete or incomplete tetanus. Suppose if this repeated stimulus is arriving during this relaxation phase, it is the contraction phase and it is the relaxation phase, contraction phase and the relaxation phase. So, it repeated stimulation is coming in the relaxation phase repeatedly. Then you can get partial relaxations. It may be recording may be isotonic, or in a text you will find isometric type of recording. There is increase in the force, and in that case, if you go on, then initially, then there is, and then you get
this type of contraction. If the frequency of stimulation increases, and when it is like this, S1 and S2 falling in the relaxation phase. So, in that case there is some partial relaxation in between the stimulus, and when this frequency increases, that is falling within this period, S3, contraction phase, and in that case there is a steady pull. So, these are the conditions of incomplete tetanus, and it is the complete tetanus. In isometric preparation, and there is a dots there, this timing are equal intervals. In intervals, you will find this type of figure in your text. So, it is incomplete tetanus and it is the complete tetanus. Complete tetanus. And whenever there is complete tetanus, then there is increased involvement of this, that is the cross bridges. So, this tension do increases up to 4 times than that of the single contraction or single muscle twitch. So, it is 4 times. In comparison to this is 4 times. 4 times. More force is generated. Clear? Tetanus. Complete tetanus or incomplete tetanus. And whenever we are using our muscles, there is almost always there is generation of tetanus. Twitch contraction is a relatively experimental finding. It is going, but normally there is recruitment of more and more motor neurons, and at the same time there is generation of tetanus. That is called summation of contractions. It is different from tetany. Whenever there is contraction, increased excitability muscle due to lowering of the calcium ion concentration. Whenever there is fall in the level of the parathormone, that is called tetany. Excitability of the muscle. Different from this. It is the tetanus is the summation of contraction, and tetany is the increased excitability of skeletal muscle due to fall in the ionic calcium. And it happens whenever there is fall in the parathormone concentration after parathyroidectomy. Clear? This is different. And it is called summation of contraction or tetanus. And it will depend upon that of the twitch duration. And you see in this case, if a muscle twitch duration do differ. In some cases it is short, in some cases it is long. Fast muscles, suppose it is these slow muscles, there is the twitch duration do differ. In fast muscle it may be 7.5 millisecond or so, and there is the slow muscles, it may be much more than that, 100 millisecond or more than that. So, it will depend upon the twitch duration. Muscle twitch is demonstrated in the laboratory, in the amphibian preparation. And it will be discussed by me in the practical class.
due to some disruption of hematology class, amphibian practicals is being dealt with. Yesterday I have to start this initial part, and then 2 classes are required for a batch. And in that case, in isotonic preparations, there is the curves, and it is compulsory. 5 numbers is allotted. Not the numbers, but the neuromuscular physiology of nerve and muscle is demonstrated, it was demonstrated earlier. Simple muscle curve or so in this. In case of amphibian simple muscle curve, you will find this type of figure. Simple muscle curve. And suppose this is duration, it is A is the point of stimulation, B is the point of contraction, C is the end of contraction or beginning of relaxation, D is the end of relaxation, simple muscle curve by single induction shock or due to a single action potential. It may be maximal or submaximal, whatever it may be. Now, if it is considered this from this part to this part is 0.1 second, 0.1 second. So, if you have another stimulus at this point, and in that case you will get a bigger curve. Suppose from this point is another stimulus, and in that case the curve is bigger. So, what should be the duration? At least that is 1 by 0.1, that is the 10 per second. When it is less than 10 per second, you can get the isolated simple muscle curves in isotonic preparations. Clear? Yes, and when it is more than 10%, then there is every chance of overlapping or summation of contraction. Now, when it is just outside the first curve, that is when the frequency is less than 10, and in the case another curve, but it is bigger than this curve, and it is called beneficial effect. In amphibian preparations or discussions, they are called beneficial effect, and in the text it is called TREPPI, TREPPI. TREPPI means staircase. TREPPI and it is the beneficial effect. Or TREPPI, staircase phenomenon or TREPPI, TRE. It is not summation of contraction. Summation of contraction when another second contraction falling upon or superimposed on the first contraction, third on the second, fourth on the third, and in that case it is the tetanus that is there. It may be incomplete or it may be complete. In this case, it is not the summation, and it is the beneficial effect of the first contraction over the second contraction. It is called TREPPI or staircase phenomenon, but in the amphibian laboratory and text they call the beneficial effect. It is due to increasing availability of calcium ion. If the second stimulus is coming just after the
end of the contraction of the previous stimulus, and this time is relatively short, and within this short time all the calcium that has come out from the sarcoplasmic reticulum, it is not mopped up by the longitudinal tubules in the short time, some remains, and then due to second stimulus calcium ion is again liberated. Calcium is coming within the cytosol from which site? এইদিকে রো থেকে একজন কেউ বলো, কোন জায়গা থেকে ক্যালসিয়ামের আসছে সাইটোসলে ইন রেসপন্স টু স্টিমুলেশন? হ্যাঁ, সার্কুলেটরি রেটিকুলামের কোন পার্ট থেকে? কোন পার্ট থেকে? কোন পার্ট থেকে আসছে? সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের কোন অংশ থেকে আসছে? কারণ এটা আমরা আলোচনা করেছি, কিন্তু সহজ জিনিস এগুলো, এর মধ্যে কিছু কঠিন কিছুই নেই। হ্যাঁ, কোথা থেকে আসছে? যে বই যেমন ছবি দেওয়া থাকে না, এরকম ছবি দেওয়া থাকে, এরকম ছবি দেওয়া থাকে। এরকম ছবি দেওয়া থাকে না। এটা হচ্ছে সার্কোলেমা, এটা হচ্ছে, এটাকে বলছে টি টিবিউল, আর এর দুপাশে ডাইলেটেশন যেটা আছে, ইট ইজ কল্ড টার্মিনাল সিস্টাম। এখানে ক্যালসিয়াম আয়ন মজুদ থাকে, and it is the longitudinal part, and action potential is spreading through this, and by the interaction of this action potential, calcium ion will come from this. There is the interaction between dihydropyridine receptor in these tubules, T tubules, and with the ryanodine receptor of the terminal system. Calcium ion poured in. During resting condition, the calcium ion concentration is very low, less than 10 to the power 7 mole per liter. But when it increases up to 10 to the power -5 or more, then there is contraction. Whenever there is a single action potential, then when the calcium ion is coming out, it is again mopped up by this actively. So after the single action potential, if there is no electrical activity, then there is no contraction, there is relaxation, and that is evident by the muscle twitch, or in the amphibian preparation it is called a simple muscle car, mechanical response. It is the mechanical response, it is not the electrical, it is the mechanical response, but it reflects the electrical phenomenon. So whenever the first stimulus, within a short time, if there is second stimulus, then all the calcium ion cannot be taken back within the short time. If there is second stimulus, further calcium ion will be liberated. So more calcium is available, there is more activation of the contractile mechanisms, more cross bridge formation, more force will be generated, and it will occur for several number of times. In isometric preparation, you will find in your text that it is the force generated due to first stimulus, and then it is second stimulus, third stimulus, fourth stimulus, and then ultimately it will level up. First, second, third, fourth, and gradually that is increase in this way. Isometric preparation, that is the force or tension that is produced. So it is like the staircase, it is called trapeze. Or same thing, it is in the beneficial effect in isotonic contraction, as is done in the amphibian laboratories. এটা তোমাদের একসময় আমাদের সিলেবাসে ছিল এবং ক্লাসে সেটা
অ্যাম্ফিবিয়ান প্রিপারেশনে সেটা করে সবাই দেখার সুযোগ ছিল। তাহলে পরে এটা বোঝা গেল ট্রেপি, এটা ট্রেপি। নাও দেয়ার আর সাম আদার পার্টস অফ দিস system: isotonic contraction, isometric contraction, isotonic and isometric. Isometric contraction, it is asked in the examination. What is, do you understand by the isotonic contraction and what is isometric contraction? Load. Suppose this is the muscle and it is the squeeze and a load stretching from a support to the ground, and it is stretched in this condition, and its length, this length, the effective length of the muscle. And if the load is sufficient, so in that case, when it is stimulated, or you consider the load has been increased to some extent, and in that case there is contraction of the muscle, there is the wide increases, contraction of the muscle, and there is the stretching of this elastic element, but the isometric preparation, isometric condition. But if now you condition that after this it will generate strength so that it is above this level, it is above this. This load is such that there is increase in the stretching, but its load remains same. And if further it goes on contracting, then it will be higher and higher, but the load remains same. It is the isotonic contraction. Suppose, to very simple, if we place the hand in this way, it is the forearm and it is the arm. The weight of the forearm is constant, and I am moving this. There is change in the length of the muscle, but the load remains the same. Or the weight remains the same. Weight of the forearm remains the same. It is isotonic contraction. If I give pressure, it is the muscle is contracting at the molecular level. There is this movement of this. There is movement of these contractile elements, but there is no effective shortening of the muscle. Force is generated, but this no change in the length of the muscle. It is called isometric preparation. So during this isotonic contraction, and then there is some work, because there is displacement of this load with the weight of the muscle. There is work done. During isometric contraction, there is no work, there is no shortening of the muscle, and there is no change in the, that is the distance is zero. Work is force multiplied by the distance, and it is zero. Then there is no work done. But if the load is such that in spite of my effort it goes down, then also work is done, but it is negative work. বোঝা গেল? যেমন আমার এই অবস্থায় আছে, আমার যদি এখানে যদি 5 কেজি অবধি আমি ধরে রাখতে পারছি, যেই 6 কেজি হলো তখন দেখা যাচ্ছে আমার নিচের দিকে চলে যাচ্ছে, then work is done, but in the negative sense.
muscle is contracting, but the point of application of force is opposite to the displacement, that of the displacement. So, negative work is done. Yeah. And these terms are frequently used, and this type of isotonic isometric contraction is also applicable in cardiovascular system. And this figure explains this, that whenever the load to some extent increase, but it is stretching this series elastic element, then it is up to this, it is isometric contraction. But when its strength increases, so that it is lifted, and whenever it goes on these activities, the load remains constant, and it is called isotonic contraction with the approximation of the end of the muscles, and it is called isotonic contraction. Clear? Now, length tension relationship and the concept of resting length. So, from the rigid support, the muscle is suspended in this way, and there is a force that can measure, and over a recorder, force transduced, and it can measure this force that is generated, force that can be generated, recorder. And the ends of these muscles, that can be changed. Length can be changed. Length can be changed. Length can be changed. Length of the can be changed, and the muscle can be stimulated. By electrical source, it can be stimulated. And in response to this stimulation or not, then there is this, with the change in the length, there is rise in the tension. Due to elastic element, viscous element, tension increases. বুঝা গেল? যেমন রবারকে তুমি যখন টানছো, সে তোমার এগেনস্ট রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছে, যত দূরে টানবে সে তত বেশি রেজিস্ট্যান্স দেবে। এটা হচ্ছে প্যাসিভ টেনশন, কারণ তার অ্যাক্টিভ করার কিছু করার ক্ষমতা নেই, প্যাসিভ টেনশন। কিন্তু লিভিং মাসেল ক্যান কন্ট্রাক্ট and it can put additional tension. And if you take a whole muscle, or theoretically if you consider single fiber, all the same, because it is only the summated activity. So, a big muscle, a canine muscle, or in human beings, it can be tested, and a graph is given in our text in this. It is the tension in kg of in this ordinate, and in the absolute change in length. Suppose when it is increased in length to some extent, from this point, without any stimulation, there is increase in the tension. And at each length, it is then stimulated, and you get this type of curve. So, it is the passive tension. Without stimulation. Only the length is changed, and in response to this, muscle is an elastic tissue. It will exert some tension like rubber band. Yeah. And so it is the passive tension, and at any length it is stimulated,
and it is the total tension, it is the total tension that is produced. And in between there is the active tension. Suppose you consider in that case this distance, you subtract this distance from this, and in this case it is this point, this point. If another case, if you take at the same level, same distance, and if you draw figure like this, then you get the active tension, active tension, active tension. This is the total tension minus passive tension, passive tension. Active tension that is generated by the contractile mechanism, contractile mechanism. From this it is apparent that there is a peak value of the, and it corresponds to a particular length, and so it is the resting length. It is the type of adjustment preparation. It is a skeletal muscle, and it is the stimulators for its contraction. And in that case, it is the isometric preparation, and there is the force transducer, and over a recorder, it is recorded. At every length, there is the measurement of the passive tension. From this, up to this point, it is 0, and from this, when the length increases, change in length, when the length increases, then passive tension develops, and at each length it is then stimulated, and the total tension is recorded at every length. Clear? And it is the total tension. And if you subtract this passive tension from the total tension at any length, then you get this active tension that is generated. Active tension that is generated. Clear? And it is the active tension. And you see at that point, there is a point at which there is the generation of maximum tension per contraction. And these are also the concept of single muscle twitch, single action potential. And at that point, you see there is the maximum tension that is generated. And it corresponds to a particular length, and it is the resting length of this muscle. And when the length is increased, then there is decrease in the active tension. And when it is possible, that is when it meets with this, then there is this active tension is 0 at this level, active tension. So total tension curve will be this. There is no active tension at this position. But up to this figure is given in the text, total tension. And minus this passive tension is the active tension, resting length. And what is the reason of the active length? In isometric preparation or whatever may be this force generated muscle is the pulling machine. Number of this actin myosin cross bridges. Power stroke generated at the actin myosin cross bridges. So number of cross bridges at any instant indicate what should be the strength of this. What should be the strength of this muscle at that point. Now we see that it is 2 to 2.2 μm is the sarcomere length whenever there is some optimum position. When the number of cross bridges is sarcomere position. Suppose it is a sarcomere and thick filament, and from which that is the, and it is the thin filament. Remember. And that is the formation of the
cross bridges. Cross bridges. So number of cross bridges at that position, resting length is optimum. That is the most number of cross bridges they are produced. They are not two-dimensional structure. They are like three-dimensional structures, like the stem of a tree. There is these branches coming out at regular distances, intervals. And in this way, there are hundreds of these cross bridges that do form. And when it is the optimum position, suppose it is circular length is 0.2. When it is stressed, the number of cross bridges will be reduced. When it is stressed, number of cross bridges will be reduced. And when it is shorter, and in that case, there is less space for this interdigitation. So the result is the same. That is in the optimum position, when the number of cross bridges is maximum, and then there is generation of maximum force. And when it is stressed, then the cross bridges number due to single action potential is less available. So their force is less. Active tension is less. When it is shorter than that, and then it is also this. So when it is shorter than this, then active tension is less. And when it is more than this position, then it is also less. And it will depend upon the number of these cross bridges. And the resting length comes from this observation that majority of the muscle at the resting condition maintain this length. Nature is always wiser than this. There is the elements that is created by nature. And so it is the optimum length, and in the resting condition, good number of muscles maintain this length. So that in response to there is the stimulus, more force can be generated. Clear? This same phenomenon is observed in heart also. The heart muscle fibers, they are connected to one another, and their length increases, and it is better explained by the end diastolic volume, and it is affected by the pressure generated or the stroke volume, and it is in experiments it has been done in this way. End systolic contraction and end diastolic volume or end diastolic pressure and end systolic pressure, and you will in experimental animals the similar type of curve is found. In your text you will find this type of curve in that case. Pressure, and it is the volume, there is the volume, end diastolic volume, and end systolic pressure, and in that case is also seen. Or in some text is stroke volume, between the end diastolic volume and the stroke volume. End diastolic volume into stroke volume. Whenever there is the end diastolic volume, there is increase in the stroke volume, and it is the Frank-Starling's law of the heart. It is heterometric regulation. But in a particular end diastolic volume, by means of sympathetic stimulation or by pharmacological means, you can increase the strength, force of contraction. There is the homometric regulation. বোঝা গেছে? এটা পরীক্ষায় এটা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অনেকেই এটা লেখেনি, বুঝতে পারছো? তাহলে সেখানেও একটা পাবে যে এরকম পয়েন্টে সেখানে তার ম্যাক্সিমামই হচ্ছে। নর্মালি এটা of this value, but in the dilated heart, in the failing heart, it is possible to get
this descending value, but normally it will not exceed this value. Normally it will not exceed this value. End pressure, end systolic pressure that is produced. So the same phenomenon. And this descending limb in case of heart is due to disruption of the muscle fibers. It cannot be stressed in this way, more than that. So whenever it is descending, then there is some, in skeletal muscle, there is good space for separation, but their muscles are connected to each other, and it indicates there is the disruption of the muscle fibers, not the separation of the actin and myosin filament as it can be demonstrated in skeletal muscle in this way. So it is the length tension relationship. Another property in skeletal muscle is the velocity of contraction. Velocity of contraction. Whenever there is some load, then there is velocity decreases. Suppose I am moving this, and then if there is some impediment, then the velocity decreases. So it will depend upon the load. And the load may be that such a way that there is no active, there is isometric tension that is at that point or beyond that. So that length tension, velocity, some text they give some curve in this way. It is the velocity and it is the load. So when the load is 0, velocity is maximum, Vmax. And at this slight load, there is no velocity. So it is the isometric condition in that condition. And at that intermediate point, there is velocity, but it is less than that of the Vmax. And at a particular load, this velocity is maximum when it is at the resting length. Velocity is maximum at a particular load. It is maximum. At that load, it is this, then this velocity increases, particular load. It is at any length, with resting length, you can consider that it will, there will be more velocity in that case that is generated in the resting length. Yeah. It is the velocity of contraction. This type of curve is given. In some books they ignored it. But in some texts this type of curve is given. And there are more explanations. সমস্ত কিছু আমার পক্ষে স্মরণে রাখা সম্ভব নয়, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, তোমরা এগুলো ভিন্ন ভিন্ন টেক্সট বই থেকে দেখে নেবে। বেসিক জিনিসটা এখানে আলোচনা করা হবে। এবং এটা আশা করা যায় যে আমার থেকে বুদ্ধিমান যারা লোক সবাই আমার থেকে বুদ্ধিমান, কাজে তারা সেটা পড়ে তাদের জ্ঞানটাকে আরও বৃদ্ধি করবে। এটা একটা বেজাল লেভেলের একটা আলোচনা আমরা করে থাকি, বুঝতে পারছো? কাজেই এখানে তোমাদের উপরে এটা নির্ভর করছে যে তোমাদের উন্নততর মস্তিষ্ক তোমরা প্রয়োগ করে আরও বেশি জানতে পারবে। আগ্রহের উপর নির্ভর করে। ব্রেনের ওয়েট তো সবারই সমান আছে, তাহলে পড়াশোনায় ভালো মন্দ কিসের এগুলো কী হয়, এগুলো সমস্ত আর্টিফিশিয়াল, বুঝতে পারছো? কাজেই সেক্ষেত্রে আগ্রহের উপর নির্ভর করে। ভালো ছাত্র অমুক ছাত্র এগুলো সমস্ত মূর্খ লোকদের এই কথা, কিন্তু ফিজিওলজি সেটা, অ্যানাটমি ফিজিওলজি সেটা বলে না। প্রত্যেকের মস্তিষ্কের ওজন সমান, দেহের ওয়েট অনুযায়ী সেটা ঠিকই আছে, সেটা প্রয়োগের উপরে নির্ভর করে। Now the fibers of the muscle are not same. Fibers of the muscle are not same. And in a single muscle, there are different types of fibers. Heterogeneous tissue in that sense. Apparently they are equal, but their features are to some extent different. There are grossly type 1 and type 2 fibers. Type 2 can be divided into type 2A and 2B. From the twitch duration, when this twitch duration is more, in some cases, they are the slow muscles.
and where the twitch duration is less, then they are fast muscles, and their color also different. Fast muscles are largely type 2 fibers. They contain type 2 fibers, and the slow muscles type 1 fibers. Type 1 and type 2 fibers, type 2 fibers. And 2A and 2B, 2A, that is the, to some extent, it is fast, and it is relatively, it is the fatigue resistance. And 2B is the, it is also, it is a fast muscle, but it is fatigue, it can be fatigued easily. So, simplified scheme given in older texts, type 1, type 2, and their other names are, slow, oxidative and red, fast, glycolytic and white muscle. Mainly type 2B, and it is simplified. You will find your text more complicated, advanced, but the gross things we can discuss. Now, there is other names, this is slow oxidative red, fast glycolytic white, and they are myosin ATPase activity, myosin ATPase activity, myosin ATPase activity, and in that case it is fast and it is moderate, or high, better it is high. Quick contraction possible, myosin ATPase. Calcium reactivate, calcium reuptake mechanism. It is moderate and it is high, because quick contraction may be followed by another contraction, and in that case the mopping power of calcium from the cytosol must be high. Calcium reuptake, that is, calcium is returning to longitudinal part of the circulating reticulum, and it is more in this case. Diameter, it is small. Glycolytic activity, it is relatively less and it is high. Glycolysis for generation of energy, but very fastly. So, glycolytic activity is high. From glycogen, storage of glycogen is more, and glycogen can be converted into lactate, and quick energy can be given. And oxidative activity, it is high. Oxidative activity is characterized by increase in capillarity. That is, blood flow is relatively more in this case. There is increased number of mitochondria in that cells, and also myoglobin that is present in the cells. Myoglobin and increased capillarity is responsible for the red color. And from this property, it is slow oxidative red, and it is frequently used unit. So, it is less fatigable, continuous contraction when there is a large limb muscles and this erectospinae group of muscles, and they are of this type, and they are
difference, there are differences in between these, they are all spectrum. But on average, small diameter fibers coming from smaller cells of the anterior horn, they are coming and they are supplying the muscle cells of type 1 variety. Type 1 variety. Yeah. And in this case, first type 2 muscles, there are the fibers are large, coming from relatively larger neurons, and then their motor unit, the number of cells may be low or maybe in some cases very high, and their diameter are large, and they can generate in some cases fine rapid precise movement. That is the hand muscles, eye muscles, these are white muscles. But in some cases, some muscles and most of the muscles are not pure enough, but they are mixed type of. And in that case, they can generate very high amount of force for a quick time, for a less time, quickly they can generate mass force. And they are not commonly put into action. Suppose when we are walking, then they do not come in the action. But if you walk fast, or if you are running, then this type 2 fibers coming into action. Initially type 2A and ultimately type 2B. Whenever much force is generated, when an individual is taking a penalty shot, ultimately the shot depends upon the activity of the type 2B fibers. So they can very quickly can generate a force. That is not possible with that of the type 1 fibers. But they are a spectrum, and in different muscles they have different activity. In the back muscles, erectospinal group of muscles, the number of muscle cells, type 1 fibers may be high. And normally this motor, in case of motor neuron muscles, they are not isolated, but they are in the checkerboard pattern, they are produced. They are intermingled between them normally in muscle. Yeah. The motor unit and that remaining part we can discuss the other day. I should not waste time for the next class. Healthiness, maintenance of the health of the joints, mainly knee joints. Weight reduction, some physical exercise are very important to maintain the stability of the knee joint. Knee joint is the largest and most complex joint in our body. And it is a very weight-bearing joint. More or less whole of the body weight is divided and going to the earth by means of through the knee joint, in front of the knee joint. So it is a weight-bearing joint. Femur and tibia bears the weight of our body. So there is every chance of damage to the knee joint, and it is a highly complex joint. So we have to read knee joint, both for examination purpose of view and as well as for our future practice view. I have already told you, any joint will be read in the following headings: name of the joint, type of joint, subtype of joint, articulating surfaces, next the ligaments, then the ligaments, then the movements, muscles producing the movements, relations, nerve supply, blood supply, and then the clinical anatomy. So these are the headings of dealing in any joint, and knee joint is there. Knee joint is a peculiar joint. It is a synovial type of joint. Subtype is modified hinge. Modified hinge. It is also a condyloid joint. It is also a saddle joint.
But functionally as a whole, knee joint is a modified hinge joint. Number 3, it is a compound joint. Number 4, it is a complex joint. Now to explain one after another. Why it is a compound joint? Any joint will be called compound if more than two articulating surfaces, two bones or articular surface form a joint. Here the knee joint is formed by more than two bones, femur, tibia and patella. Femur, tibia and patella. So it is a compound joint. Simple joint, only two articulating surfaces form any joint we call simple joint. Interphalangeal joint, metacarpophalangeal joint. Any joint with only two bones, sternoclavicular joint, these are known as the simple joint. But if there are more than two bones comes to form a joint, we call compound joint. So knee joint is a compound joint. It is a complex joint. Why it is a complex joint? When any joint cavity, in synovial joint there is a cavity which is filled with a synovial fluid, and this synovial fluid is secreted by the covering the inside of the capsule known as the synovial membrane. If the joint cavity is divided by a partition, either a meniscus or a disc, interjoint disc, we call it is a complex joint. As the knee joint compartment is divided by meniscus, there are two fibrocartilaginous plates are found inside the knee joint. So, which divides incompletely the joint cavity into a upper compartment and a lower compartment. Why it is incompletely? Because there is a communication from the upper part and the lower part. So, incompletely divide the joint into two compartments. So, as the joint cavity there is a meniscus, we call it complex joint. Any joint, temporomandibular joint, there is a disc, so it is a complex joint. So, knee joint is compound joint, it is a complex joint. Whenever any joint, meniscus or a disc is present, intra-articular disc is present, we call it complex joint. Meniscus divide the joint partially, incompletely, as there is a communication between this, suppose it is a meniscus, it is upper compartment, it is a lower compartment, there is a communication between the upper and lower. So it is incompletely divides. So, and when any disc divides the joint incompletely, not completely, we call meniscus. If it is completely divide the joint into two compartments, there is no communication, no connection between the upper and the lower compartment, we call interarticular disc. So it is the difference between interarticular disc and the meniscus. So it is why it is a modified hinge joint? Hinge joint is, look, the door. Hinge means, or this, only one axis and two movements, flexion, extension, flexion, extension. If it is a true hinge joint, there is a one axis, imaginary axis, and two movements. As here, door is open, this and this, this and this. So we call it a hinge joint. Best example is the interphalangeal joint. Only this. You cannot move except flexion, extension, you cannot move any other direction. But in knee joint, it is a hinge. Flexion, extension, flexion, extension. But there is we can rotate, slight degree of rotation is present.
As slight degree of rotation is present, so we call it is a modified hinge. Number 2, in true hinge variety, the axis is fixed. Look, the door, the axis, যেখানে কবজাগুলি লেগিয়েছে, this is the axis, this is fixed. ওটা নড়ছে না, মুভমেন্ট যখন হচ্ছে it is fixed. But here in the knee joint, axis moves. Imaginary. Axis also moves during flexion. Axis in flexion, this one, look, and when it is extended, axis is moving in this direction. So axis is not fixed. For these two reasons, knee joint is regarded as a modified hinge joint. Type, synovial, subtype, modified hinge, complex, compound. Then bones forming the joint. To the some recapitulation of the idea, especially this is the vastus medialis, vastus lateralis and vastus intermedius, এবং তার উপরে হচ্ছে rectus femoris. This is the rectus femoris. We cannot see the vastus intermedius because it lies deep to this. So these four muscles, very important. Look, this is the rectus femoris. এটা জানতে হবে, ভালো করে লক্ষ্য করো. This sartorius has got no relation except in coming into relation, otherwise no way related to the knee joint. This is the rectus femoris. This is the vastus lateralis, vastus medialis, and inside there will be a vastus intermedius. These four muscles we call quadriceps femoris. These quadriceps femoris become, in lower part become tendinous. দেখো মাসল বেলিগুলি আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে and become tendinous. And ultimately these quadriceps femoris are inserted into the patella. এটা খুব ভালো করে দেখো. This vastus medialis, এটা ভালো করে লক্ষ্য করো. It will be required in clinical anatomy. This is the vastus medialis. They are inserted into the margins of the patella. And vastus medialis insert in the medial margin of the patella more than the vastus lateralis. Vastus lateralis, if vastus lateralis insert in the lateral margin of patella for about 1 inch, vastus medialis insert into the medial margina at about 2 inches. More. জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে? If it is a patella, it is the lateral side, it is the medial side. Vastus medialis as a tendon inserted and vastus lateralis inserted this one. Clear হয়েছে? So, in our every movements, there is a natural tendency of the patella to move laterally. সব সময় আমরা যখনই মুভমেন্ট করছি প্যাটেলা চাইবে ল্যাটারালি চলে যেতে. So there will be a dislocation of the lateral dislocation of the patella. But হচ্ছে কি আমাদের? হচ্ছে না. Why? There are 3 to 4 factors are there which keep the patella in position, and one of the important factor is that the more insertion of the vastus medialis in the medial side. Whenever patella tries dislocate, vastus medialis not dislocate. It is one of the factor. আসবো আমি. There are other factors, Q angle and other thing. Larger surface of the patella আসবো. So it is one of the factor that vastus is
insert about 2/3 of the lateral margin of the patella and it about 1/3 of the lateral margin of the patella, so that prevents one of the factor, it is not all the factors, the patella. And this is now become tendinosus, and within the tendon there is a bone, we call it patella. It is a sesamoid bone, which is got an anterior surface and a posterior surface. And posterior surface there are facets. About 7 facets are there. তোমাদের যারা patella পড়েছো, from this patella, it is known as the apex of the patella. This is the base of the patella. This quadriceps tendon become tendinosus, and from the apex of the patella, a tendon going to be inserted to the tibial tuberosity, and this tendon we call ligamentum patelli. So it is the ligamentum patelli. This from the apex to the tibial tuberosity, which is nothing but the extension of the quadriceps tendon. And patella is a bone which is found within the tendon of the quadriceps femoris. Iliotibial tract তোমরা জানো, it is a condensed deep fossa and inserted into the lateral condyle of the femur in the anterior aspect. And posteriorly, the hamstring muscles. This is the semitendinosus, semimembranosus. Semimembranosus is posteriorly, and semimembranosus inserted into a groove on the lateral upper part of the lateral medial condyle of the tibia. মনে পড়ছে কি টিবিয়া যা পড়েছো, টিবিয়ার যদি টিবিয়া হয় এইখানে, আর semimembranosus is inserted into here. Semimembranosus inserted হয়, এটা ইম্পর্টেন্ট আসবে, তার জন্যই বললাম। And another important muscle, very important muscle, is the popliteus. A knee joint without popliteus পড়া যায় না। Popliteus is known as the unlocking muscle of the, unlock করে চাবিটাকে, তালাটাকে, knee joint. It is takes origin ফিমারের যে ল্যাটারাল কন্ডাইল রয়েছে, দিকে দেখি এইখানে একটা গ্রুভ রয়েছে, কেমন? And popliteus muscle takes origin from this group. ওই অরিজিন নিয়েছে। It comes posteriorly and spread and attached to the medial margin, medial line of the medial of the upper part of the tibia. So this is the popliteus muscle. খুব ভালো করে শোনো, আগেই বলেছি যে knee joint is divided by some fibrocartilaginous plate, 2 cartilaginous plate we call menisci. Lateral menisci in the lateral side, medial menisci in the medial side. While this popliteus coming to be inserted into the upper part and the tibia, some of the fibers, খুব ভালো করে শোনো এটা, some of the fibers of the muscular fibers of the popliteus getting inserted or getting attached to the posterior horn of the lateral condyle. Very, very important এটা। এটা যদি না হতো আমরা এক্সটেনশন থেকে ফ্লেকশন করতে পারতাম না।
কি হলো, এই মেনিসকাসটা এরকম, এই মিডিয়াল এটা ফাব্রিকারের মিডিয়াল মেনিসকাস, আর এটা হচ্ছে ল্যাটারাল মেনিসকাস। Medial meniscus larger, semilunar in shape, and lateral meniscus is smaller, and more or less it forms the 3/4 of a circle. মানে গোল হয়েই যেত, একটুখানি বাকি রয়ে গেছে। এটা যদি এরকম হতো তাহলে it is become circular, কিন্তু তা নয়, it is look like that. So, lateral meniscus is medial, it is the medial side, it is the lateral side. Medial meniscus is semilunar in shape, it has got a upper surface, lower surface, anterior horn and a posterior horn. And medial meniscus, a lateral meniscus is 3/4 of a circle, মানে সার্কেলের 4/3 ভাগ. And it has got a anterior horn and a posterior horn. In the posterior horn, one ligament, one muscle is attached. Muscle is known as the popliteus, few fibers of the popliteus, whole popliteus insertion kore okhane, few fibers of the popliteus, and a ligament known as the meniscofemoral ligament. Meniscofemoral ligament. So কিছু popliteus muscle এইখান দিয়ে যখন আসছে, এখান দিয়ে যখন নামছে, few fibers are attached to the posterior horn of the lateral meniscus of the knee joint. এটা মনে রাখবে, একদম ভুলবে না। So popliteus is very important. Now, with this introduction, we come to the articulating surfaces which form the knee joint. All of you know the articulating surfaces, it is formed by the 3 bones, condyles of the femur, condyles of the tibia, and posterior surface of the patella. These are the articulating surface. These are the condyles of the femur, medial condyle, lateral condyle of the femur, এই পুরোটা, এটা medial condyle, এটা medial condyle of tibia, lateral condyle of tibia, and also the posterior surface of the patella. And these are the articulating area. This articulating area is covered by articular hyaline type of articular cartilage. দেখতে পাচ্ছ? The bones is covered by a hyaline type of articular cartilage. And this is the meniscus. Lateral meniscus and a medial meniscus. Lateral meniscus and a medial meniscus. So what are the articulating surface? Condyles of the tibia, condyles of the femur, and the patella. Actually, there are 3 joints. A knee joint is composed of 3 joints. Medial femoropatellar joint, medial femorotibial joint, lateral femorotibial, medial tibiofemoral joint, lateral tibiofemoral joint, and patellofemoral joint. Medial and lateral tibiofemoral joint and patellar tibiofemoral joint in fetal life, actually there are 3 compartments, and they are all separated by a septum. এটা তোমাদের লেখার দরকার নেই, জানার দরকার নেই, but ultimately most of the septum disappears
মানে অ্যাকচুয়ালি যখন আর্লি স্টেজ ছিল তিনটেই ছিল জয়েন্ট, মিডিয়াল সেপারেট জয়েন্ট ছিল, মিডিয়াল টিবিওফিমোরাল, ল্যাটারাল টিবিওফিমোরাল অ্যান্ড প্যাটেলোফিমোরাল, অ্যান্ড অল আর ডিভাইডেড বাই এ সেপ্টাম, একটা পার্টিশন দিয়েছিল। বাট গ্র্যাজুয়ালি most of the septum disappears, only few parts of the septum remains in adult joint as a cruciate ligaments and infrapatellar synovial fluid. জানার দরকার নেই, জাস্ট আমি বললাম। Ultimately, it forms a single joint cavity, of which femoro-condyle and lateral condyle যেটা আছে, median and lateral, this is a condyloid type of joint, and patellofemoral joint are saddle type of joint. কিন্তু functionally যখন সবকটা এক করছে, they are modified hinge joint. So the knee joint is not a condylar joint অনেকে বলে, but actually it is a modified hinge joint. And physiologically and anatomically is a condyloid plus saddle joint. So this is the articulating surface which is covered by a cartilage, the condyle, and this is the tibia. This is the actually picture. Look what looks like. How smooth is the cartilage, makes the joint so ice on ice. আইসের মধ্যে দিয়ে আইস যেমন মুভ করলে যেরকম হয় সেরকম কার্টিলেজ যখন আমাদের নর্মাল আছে, তোমাদের আছে দিস টাইপ অফ মুভমেন্ট। আমার ক্ষেত্রে দিস কার্টিলেজেস আর ড্যামেজড গ্রসলি, সো আই ক্যানট মুভ প্রপারলি, অ্যান্ড দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ডিজেনারেটিভ অস্টিওআর্থ্রাইটিস। And within the knee joint, there is an pad of fat is also there. Intra-articular pad of fat is there, few fat is there. আচ্ছা, এগুলি পড়ে বলে দিয়েছি আর রিপিট করছি না। ওয়াই মডিফাইড বলে দিয়েছি, কন্ডাল এগুলি বলে দিয়েছি। আর প্যাটেলার আর্টিকুলেটিং সারফেস তোমরা জানো, posterior surface divided by ridge into larger lateral part and a smaller medial part, and again by transverse ridge 1 2 3 4 5 6 and extreme medial যে আছে 7th facet. প্যাটেলা একটা ব্যাচের হয়েছে তো, আর একটা ব্যাচের হয়নি। আজকে রিকোয়েস্ট করবে যে স্যার প্যাটেলাটা একটু দেখিয়ে দিন, তাহলে আর হবে না। প্যাটেল ইজ ইম্পর্টেন্ট বোন, কারণ এখানে ইম্পর্টেন্ট, এবং প্যাটেলা যখন মুভ করে আনেনি, সবকটাই এটাই, ফিমারটাই দেয়নি, কি বলবো, তো যাকে ছেড়ে দাও, নেক্সট দেখুন। আচ্ছা, তাহলে আর্টিকুলেটিং সার্ফেস হয়ে গেল। এবার একটু কুইক যাচ্ছি, কারণ এগুলি মুখস্থ করা ছাড়া কিছু নেই। যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা একটু বলবো, বাকিগুলি যেটা স্পিডে যাব জানবে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়। হ্যাঁ, এতগুলি লিগামেন্টস রয়েছে, মনে হবে কঠিন, কিন্তু যখন পড়তে পড়তে দেখবে হয়ে গেছে। কি কি? ক্যাপসুলার লিগামেন্ট, দেন লিগামেন্টাম প্যাটিলি, যেটা জাস্ট আমি বললাম। নেক্সট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, জীবনে ভুলবে না, আমি জানি ইউ নেভার ফরগেট দিস টু লিগামেন্টস অ্যাজ লং এজ ইউ আর ইন মেডিকেল প্র্যাকটিস, tibial collateral ligament and lateral collateral ligament, or fibular collateral ligament. Tibial or medial collateral ligament, fibular or lateral collateral ligament, জীবনে ভুলবে না। তারপরে কি আছে? oblique popliteal ligament, arcuate popliteal ligament, meniscofemoral ligament, then medial meniscus and lateral meniscus, they are also regarded as a ligaments. কেমন? এইটাও আবার হোল লাইফে জীবনে ভুলবে না তোমরা, হোল লাইফে ভুলবে না। cruciate ligaments, anterior and cruciate ligaments, I know you never forget this because it is so important. Even newspaper প্রায় পাবে, the players damages the cruciate ligaments, anterior cruciate ligaments and posterior cruciate ligaments,
তারপরে একটা ভুলে গেলেও হবে ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট। তার মধ্যে শর্ট নোটের মধ্যে পড়বে মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট অ্যান্ড ক্রুশিয়েট লিগামেন্টস। বাকিগুলি জাস্ট সুপারফিশিয়ালি জানবে। আচ্ছা, ফাইব্রাস ক্যাপসুল, এখানে ফিমারটা আনেনি, এটাই মুশকিল করে দিল। কি করবো, এটাকেই ফিমার ভেবে নাও, কেমন? এটাকেই ফিমার ভেবে নাও, হ্যাঁ, এই টিবিয়াটাকেই ফিমার ভাবো, আর কিছু করার নেই। হ্যাঁ, ছবিতে উঠছে কি। It is covered on all sides by capsule. Any joint cavity, synovial cavity, we cannot see the inside of the joint cavity because of the presence of capsule. It is attached above on the femur and below on the patella, and anteriorly it is attached to the sides of the margin of the patella, and below it is attached to the upper part of the tibia. এবার কোথায় অ্যাটাচমেন্ট করে সেটা কিন্তু পরীক্ষায় ওরালে যখন তোমাদের ভাইবা হবে একটা চক দিয়ে বলবো আঁকো, তোমাদের আঁকতে হবে বোনসের উপরে। সুতরাং এই ছবিটা আমি একে দেখিয়ে দিচ্ছি কেন বলে, এবং ইফ ইউ আর এক্সামিনার তুমিও জিজ্ঞেস করবে কেন ইম্পর্টেন্ট, কারণ অতটা গন্ডগোল বলা। একটু স্লো যাচ্ছি, কালকে কিন্তু একটু ফাস্ট যাব। তোমাদের নি জয়েন্ট ইজ এ anteriorly it attach along the margin condyles, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার অ্যাসপেক্ট থেকে দেখছি। অ্যাভাব দেখো, on the sides it is attached anteriorly, যেটার জন্য এক্সামিনার বসে আছে যে তুমি এটাকে পুরো কভার করে দিয়েছো কিনা দেখার জন্য। এইখানে তোমরা এরম ভাবে আঁকবে, কন্ডাইলটা করে এই জায়গায় স্টপ করে যাবে। কেন? এখান দিয়ে একটা বার্সা নি জয়েন্ট থেকে প্রোট্রুড করছে, সাইনোভিয়াল ফ্লুইড, এই সাইনোভিয়াল মেমব্রেন protrudes as a bursa over the lower part of the femur, known as suprapatellar bursa. সুতরাং ওইখানে গ্যাপ যদি না দাও পেন্সিলকেও বেরোবে কি করে? সো এইটার জন্য বসে আছে। So anteriorly it is deficient and laterally it is covered the condyles of the femur. So really upper attachment below, it is attached to the condyle of the tibia about 0.5 to 1 centimeter below the articular margin. This is the articular margin. What is articular margin? The margin on which it articulates
with the condyles of the femur. So capsule passing 0.5 to 1 centimeter below the articular margin, then it descends to the sides of the tibial tuberosity and is attached on the sides of the tibial tuberosity. So this is the anterior attachment of the capsule of the knee joint. এরম ভাবে ক্যাপসুলটা এরম ভাবে অ্যাটাচ করে আছে anteriorly. ডিসেন্ড করে এরম ভাবে ডিসেন্ড করে এরম ভাবে এই জায়গাটায় গ্যাপ আছে, এরম ভাবে ডিসেন্ড করে লেগে আছে। বুঝতে পেরেছো? এই মার্জিনগুলি অ্যাটাচ করছে এরকম। আর এই জায়গাটা একটু নিচে নেমেছে, এক্সামিনার দেখবে তুমি এরকম করেছো কিনা, ছবিটা আঁকছো কিনা এরম ভাবে। তুমি এরম ভাবে পুরোটা চালিয়ে দেবে না, অ্যান্টেরিয়রলি টিবিয়াল সিভিটি সাইডসে লেগে দেবে। posterior attachment আরো ইম্পর্টেন্ট। এটা ল্যাটারাল সাইড, এটা মিডিয়াল সাইড। ঘুরে এলো, ইট ইজ অ্যাটাচ টু দ্য এই জায়গাটাকে কি বলে? ফিমার টানেনি, ইন্টারকন্ডাইলার লাইন। মনে পড়ছে? দুটো কন্ডাইলের মধ্যে যে গ্যাপ রয়েছে তাকে বলে ইন্টারকন্ডাইলার নচ, আর যে বর্ডারটা পস্টেরিয়রলি রয়েছে তাকে বলে it covers the condyles, articular surface of the condyles and attached to the here, covering the condyles, and posteriorly it is attached here. শুধু ইম্পর্টেন্ট কি? এই জায়গাটা একটু মুছে দেবে পোস্টোল্যাটারালি। কেন? একটু ভালো করে জানো। আরেকটা কথা, এটা ভুলবে না কখনো, পপ্লিটিয়াস ইজ এ মাসেল। যেরকম এইখানে লং হেড অফ দ্য biceps takes origin from supraglenoid tubercle which is intracapsular, capsule of the hip joint এর মধ্যে। so to come out there is a gap in the capsule, মনে পড়ছে? তারপর ওখানে একটা ফুটো রয়েছে এখানটায় ক্যাপসুলের মধ্যে, through this gap the tendon comes out and lodging in the intertubercular sulcus or bicipital groove. Similarly popliteus origin, ওই যে popliteal groove আঁকলাম, it is intracapsular, it is intracapsular. Popliteus takes origin within the capsule of the knee joint, but its insertion is extracapsular, bones এর মধ্যে লাগছে। সুতরাং from the intracapsular to come out of the extracapsular there must be a hole in the capsule, একটা গর্ত থাকতে হবে, এই গর্তটা এখানে। Infralaterally there is a gap and for passage of the tendon of the popliteus, এইটা লিখতে হবে, মানে আঁকতে হবে। আর তাহলে কি করলাম? যখন অ্যান্টিরিয়রলি ড্র করবে এখানে গ্যাপ দেবে, যখন অ্যান্টিরিয়রলি টিবিয়ার উপর ড্র করবে এটা জিভের মতো নামিয়ে দেবে। মনে পড়বে? পস্টিরিয়রলি খুব সহজ, এটা এরকম ভাবে যেরকম ভাবে গেছে সেরকম ভাবে আঁকবে, কিন্তু টিবিয়ার ক্ষেত্রে এখানে একটা গ্যাপ দেবে।
এগুলি এক্সামিনার দেখবে। গেল। আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট, মিডিয়ালটা ইম্পর্টেন্ট নয়। এবার যদি ল্যাটারাল সাইডে তাকাই, এই যে পপলিটিয়াল গ্রুপ, এখান থেকে পপলিটিয়াস মাসল টেক্স অরিজিন, আর ক্যাপসুলটা এখান দিয়ে আঁকবে, so that popliteus origin is intracapsular, popliteal groove is intracapsular। কেমন? তাহলেই আর মিডিয়ালটা কোনো ঝামেলা নেই। তাহলে আমি কার কার উপরে স্ট্রেস দিলাম? anteriorly there is a deficiency in the femur, and anteriorly the capsule comes out as a tongue shaped markings on the tibia. Posteriorly there is a gap infralaterally for the popliteus. And on the lateral side, in the femur, in the lateral condyle, the origin of the popliteal groove will be below the capsular line. এই কথাটা খেয়াল রাখবে। এটা অনেক সময় আঁকতে দেয় বলে তোমাকে আমি স্ট্রেস করলাম, বাকিটা বই। এইবারে ছবিতে দেখো, গ্যাপ পস্টিরিয়রলি এরকম ডাইরেক্ট আঁকছে, কোনো ঝামেলা নেই। অ্যান্টিরিয়রলি দেখো, এটা টাং শেপেড হয়ে নেমে গেছে, পস্টিরিয়রলি কোনো ঝামেলা নেই। আচ্ছা, এরপরে তাহলে ক্যাপসুলার লিগামেন্টটা বলে দিলাম, অ্যাটাচমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এরপরে হচ্ছে খুব একটা জানার দরকার নেই, করোনারি লিগামেন্ট। ক্যাপসুল ইজ এ ভেরি থিন, সো ফর মুভমেন্ট যেখানে স্ট্রেস বেশি পড়ে, when there is a stress, some additional fibrous tissues are present to support the capsule, of which one is the most important is the coronary ligament. Coronary ligament is nothing but a part of the capsule which is thickened. ক্যাপসুলারি পার্ট, শুধু ওই জায়গাটা একটু থিকের জন্য আমরা একটা নাম দিয়ে দিয়েছি বোঝানোর জন্য, টু মেক ইট আন্ডারস্ট্যান্ড, অ্যান্ড দিস আর কল্ড দ্য করোনারি লিগামেন্টস। বিটুইন টিবিয়া অ্যান্ড মেনিস্কি দে আর স্ট্রেস। এই যে রোটেটারি মুভমেন্টস হচ্ছে তখন খুব স্ট্রেস হয়। তাহলে টিবিয়া আর মেনিস্কির মধ্যে যে ক্যাপসুলটা রয়েছে, এইটা ধরো মেনিস্কি, এই টিবিয়াল অ্যান্ড মেনিস্কির মধ্যে যে ক্যাপসুলটা রয়েছে thickened, and we called it coronary ligaments. Finished. তাড়াতাড়ি যাচ্ছি, জানবে জাস্ট নাম জানলেই হবে। সো মিডিয়ান অ্যান্ড ল্যাটারাল coronary ligaments। আচ্ছা, এরপরে যেটা বললাম, জিজ্ঞেস করে অনেক সময়, ক্যাপসুল ইজ ভেরি থিন অ্যান্ড নি জয়েন্ট, every time we are moving the joint, in football, in rugby, there are more stress on the knee joint, and capsule is very thin, so that to make the capsule stronger, there are some additional support to the capsule. What are they? Anteriorly, median and lateral patellar retinacular. ক্যাপসুলটা থিকেন্ড হয়েছে এই জায়গাটায়, এখানটায় সবচেয়ে বেশি স্ট্রেস হয় টিবিয়ার ওপরে, সো ক্যাপসুল ইজ থিকেন্ড হেয়ার, এই জায়গাটা একটু মোটা হয়ে গেছে, তাকেই আমরা বলছি রেটিনাকুলা। নেক্সট, ল্যাটারালি iliotibial tract, which is attached to the lower part of the capsule to make it thickened. Medially, expansion from the sartorius and semimembranosus, and posteriorly, very important, oblique popliteal ligament. এটা লিখে নাও, মুখস্থ করে নাও। Strengthening of the capsule anteriorly by medial and lateral patellar retinacular, laterally iliotibial tract, medially expansion from the sartorius and semimembranosus, and posteriorly oblique popliteal ligament. অনেক বইতে থাকবে না, তার জন্য এটা লিখে নাও।
বা যারা বই এনেছো বইয়ে নোট করে নাও সাইডে। What are the openings in the capsule? জিজ্ঞেস করবে। Anterior and above suprapatellar bursa বলে দিয়েছি, বুঝতে পারছো তো? suprapatellar bursa ওই যে গ্যাপ দেখালাম, ওখানটা ওপেনিং রয়েছে ক্যাপসুলে। Posterolaterally to the exit of tendon of popliteus দেখিয়ে দিয়েছি। Sometimes there is a gap for the bursa deep to the medial head of gastrocnemius and for the bursa deep to seminal, জানার দরকার নেই, শুধু ওপরের দুটো মনে রাখবে, শুধু ওপরের দুটো মনে রাখবে। Anteriorly there is a gap for suprapatellar bursa and posterolaterally there is a gap for the exit of the tendon of the popliteus. বাস এই দুটো মনে রাখবে, নিচেরটা মনে লেখার দরকার নেই। আচ্ছা, inside the capsule if it is a capsule, inside of the capsule there is another membrane which is known as the synovial membrane, which lines the capsule and also lines the articulating bone except the articulating area, which is glistening cartilage area দেখিয়েছি, this part is not lined by the synovial membrane, কারণ ওইখানটায় যদি সাইনোভিয়াল মেমব্রেন থাকে অনবরত মুভমেন্ট হবে, সাইনোভিয়াল will be totally damaged. So no need of giving synovial membrane to this area. তাহলে কি কি এরিয়াকে কভার করছে? It extends the inside of the capsule all round and also the part of the bone which are inside the joint cavity but not articulating, not act as an articulating surface. Articulating surface কোনটা? যেটা is covered by the articulator cartilage. ওই যে গ্লিসেনিং এরিয়াটা দেখিয়েছি, these are the মোন আর্টিকুলেটিং cartilage. এছাড়াও সাইডে ফাইডে যে বোনস থাকে সেইটাকে কভার করে synovial membrane. And synovial membrane also extends above as a suprapatellar bursa. And also synovial membrane covers the inside of the joint, but it does not cover the cruciate ligaments. এই মেমব্রেনগুলিকে সাইডগুলিকে কভার করছে, কিন্তু ক্রুশিয়ান লিগামেন্টসকে কভার করছে না। আগে যেরকম আমি বলেছিলাম, the abdominal organ are intra abdominal but extra peritoneal, ঠিক সেরকম cruciate ligaments and pad of fat are intra-joint, intracapsular but extra synovial. ওটাকে জাস্ট কভার করছে বাট নট ইনসাইড দ্য সাইনোভিয়াল ক্যাভিটি, এইটা মনে রাখবে। দ্য ক্রুশিয়েট লিগামেন্টস আর কভার্ড বাই দ্য সাইনোভিয়াল মেমব্রেন বাট নট ইনসাইড দ্য সাইনোভিয়াল ক্যাভিটি। সো ক্রুশিয়েট লিগামেন্টস আর কি, এইটা লিখে নাও, ইন্ট্রা ক্যাপসুলার অ্যান্ড এক্সট্রা সাইনোভিয়াল। আচ্ছা, আরেকটা জায়গায় synovial membrane absent. In front it is absent from the patella. Patellar posterior surface is all are articulating, সুতরাং ওখানে থাকে না synovial membrane. Above the patella it is prolonged upwards for 5 cm more as a suprapatellar bursa. Below the patella it covers the deep surface of the intrapatellar fat. ছেড়ে দাও, নিচেরটা জানার দরকার নেই, অ্যালার ফোল্ড জানার দরকার নেই। নেক্সট লিগামেন্ট, তাহলে ক্যাপসুল হলো, করোনারি লিগামেন্টস হলো, সাইনোভিয়াল মেমব্রেন হলো। এরপরে হচ্ছে লিগামেন্টাম প্যাটেলা, ইট ইজ ফ্রম দ্য এপেক্স অফ দ্য প্যাটেলা টু দ্য টিবিয়াল টিউবারোসিটি। ছেড়ে দাও।
এরপরে যেটা আসছে আজকে হবে কিনা জানি না, তাও বলে দেই 5 মিনিট আছে। টিবিয়াল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট, very very important ligament. Tibial collateral ligament or medial collateral ligament, same. So collateral ligament means it extends from the condyle of the tibia to the condyle of the tibia to the condyle of the femur. তোমরা জানো a part of the tibia, a condyle slightly become tubercular, we call it medial epicondyle, তাই তো মনে পড়ছে? So it is the medial side, the lateral side. Tibial collateral ligament binds the tibia and the fibula on the medial side. Components. It has got a two components, superficial and a deep. Superficial and a deep, right? The superficial attached to the medial condyle of the femur and ultimately to the upper part of the and the medial surface of the tibia. This is the superficial component. From the medial epicondyle to the upper part of the medial border and the medial surface of the tibia. The deep component, read the attached from the medial epicondyle and this is the deep component to the medial condyle above the semimembranosus group. এই জায়গাটায় একটা গ্রুভ রয়েছে সেমিমেমব্রেনাস দিকে, ঠিক এভাবে আপার মার্জিন অফ দ্য সেমিমেমব্রেনাস গ্রুভে লাগছে। টিবিয়া যদি পড়ে থাকো দেখবে। সো দিস ইজ দ্য সুপারফিশিয়াল কম্পোনেন্ট অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডিপ কম্পোনেন্ট। এরপরে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি, এই অ্যাটাচমেন্ট ভুলে যাও, এইটা ভুলবে না। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ক্যাপসুল। This is the capsule. This is the capsule. Capsule যেটা বললাম lateral medial side এ। So deep component is attached to the capsule of the knee joint, একদম মিশে গেছে, and through the capsule it is attached to the medial meniscus. এইটা ভুলবে না। সো ইট ফিক্সেস দ্য মিডিয়াল মেনিসকাস। মিডিয়াল মেনিসকাস নড়াচড়া করতে পারে না। আমি এটা ভালো না খারাপ? খারাপ, পরে আসবো, কালকে আসবো। সো ডিপ, সো টিবিয়াল কম্পোনেন্ট, tibial collateral ligament has got a superficial and a deep part, and deep part through is attached to the capsule as well as to the edge, medial edge of the medial meniscus.
এই যে মিডিয়াল মেনিসকাসের সাথে এখানে তফাৎ দেখা একদম লেগে গেছে। And in between the superficial and deep part, there is an tendon of popliteus and inferior medial genicular vessels and nerve. এটা লিখে রাখো। In between the superficial and deep part of the tibial collateral ligament pass the tendon of the popliteus and inferior medial genicular vessels and nerve. তাহলে কেউ জিজ্ঞেস করলো what lie between the superficial and deep part, এর মধ্যে কি থাকে, একটা অস্মিতে কোশ্চেন দিয়ে দিল, হ্যাঁ, তখন তোমাকে এটা লিখতে হবে। and inferior medial genicular, নি জয়েন্ট কে জেনু বলা হয়, যে আর্টারি এবং নার্ভ সাপ্লাই করে তাকে জেনিকুলার ভেসেলস এর নার্ভ বলা হয়। সুপিরিয়র জেনিকুলার ভেসেল রয়েছে মিডিয়াল ল্যাটারাল, ইনফিরিয়র জেনিকুলার ভেসেলস রয়েছে মিডিয়াল ল্যাটারাল। তাহলে কোনটা পাস করে? ইনফিরিয়র মিডিয়াল, এটা মিডিয়াল সাইডে, জেনিকুলার ভেসেলস এর নার্ভ। Fibular collateral ligament is rather easy, jhamela kom. It is attached to the lateral epicondyle of the femur and attached to the tip close to the apex of the styloid process of the fibula, of the head of the fibula. It is a cord like, দড়ির মতো, সুতোর মতো। It is a cord like. And it is not attached to the lateral meniscus. It is not attached to the lateral meniscus. It is separated from the capsule of the knee joint by the biceps femoris tendon and inferior lateral genicular vessels and nerve. ছেড়ে দাও, এটা না জানলে হবে। তাহলে আমরা কোল্যাটারাল লিগামেন্ট বলে দিলাম, মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল কোল্যাটারাল লিগামেন্ট। আপাতত আজকে থাক, এরপরে আর বেশি নেই। কালকে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটা বুঝতে পারবে না, সেটা হচ্ছে মুভমেন্টস অফ দ্য নি জয়েন্ট। আর বাকিটা ক্রুশিয়েট লিগামেন্টসটা একটু বলে দেবো, আর মুভমেন্টস অফ দ্য নি জয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ। অ্যাম্ফিবিয়ান প্রিপারেশনের সুবিধা হচ্ছে শুধু ইজিলি অ্যাভেলেবলই বলে নয়, ওদের যে টিস্যুটা আউটসাইড দি বডি উইদাউট এনি সার্কুলেশন, সেটা অনেক সময় বেঁচে থাকে, ফাংশনিং থাকে। কাজেই সেই জন্য তার উপরে এক্সপেরিমেন্ট করা যায়। ম্যামালিয়ানদের মাসেল অনেক বেশি ডেলিকেট, মানে তার ব্লাড সাপ্লাই রেগুলার না থাকলে পরে তাকে বেশিক্ষণ টিকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু অ্যাম্ফিবিয়ান যে প্রিপারেশন, নার্ভ মাসেল প্রিপারেশন, ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু ফ্রক স্যালাইন এগুলো দিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখা যায় এবং যে কোনো রকম এক্সপেরিমেন্ট করা যায়। বহু নার্ভ মাসেল ফিজিওলজির, বিশেষ করে মাসেলের ফিজিওলজির বহু অংশ এই অ্যানিম্যালের উপর থেকে এক্সপেরিমেন্ট করে বার করা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটা আমরা সিলেবাসের মধ্যে রাখি। সবটা যে নেই তা না, কিন্তু সেগুলো সবসময় দেখানো সম্ভব হয় না এবং তোমাদের এটা মানে কঠিন হয়ে পড়ে। এখন আমি ছবিটা কেন রেখেছি, এটা দেখলে বুঝতে পারবে তুমি যে কী করা উদ্দেশ্য। এখন একটা ফ্রক তোমার কালেক্ট করে নিয়ে আসতো যারা অ্যানিমাল সাপ্লায়ার, তারা ফ্রক সাপ্লাই করতো। ওরা ব্যাগে করে নিয়ে এসে আমরা খাঁচার মধ্যে রেখে দিতাম, অ্যানিমালগুলো যেন কোনো কষ্ট না হয়। তারপরের দিন যখন এক্সপেরিমেন্ট হবে তখন সেই অ্যানিমালগুলোকে কী করে হ্যান্ডেল করা, প্রথমে সেই অ্যানিমালটাকে তোমার ফাংশনাল ডেথ চাই, যার ফলে স্টানিং এবং পিথিং করা হয়। স্টানিং এবং পিথিং করা হয় অ্যানিমালটার, বুঝতে পেরেছো? স্টানিং মানে হচ্ছে কি, মাথায় আঘাত করা, হয় রবারের হাতুড়ি দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়, অথবা তোমার দুটো লোয়ার লিম্ব ধরে এরকম এই অবধি টেবিলে একটা সিভিয়ার ব্লো দেওয়া হয়। তারপরে অ্যানিমালটা সঙ্গে সঙ্গে আনকনসিয়াস হয়ে যাচ্ছে, সে ব্যথা বেদনা কিছুই পাচ্ছে না। যেমন মানুষের ক্ষেত্রে হেড ইঞ্জুরি হলে কনকাশন হয়। ক্রিমিনালরা কী করে, যেমন একটা লোক এটিএম থেকে টাকা তুলছে,
বা ব্যাংক থেকে টাকা তুলছে, যদি তার কাছে ইনফরমেশন থাকে যে কয়েক লক্ষ টাকা তুলছে, তাহলে পরে বুদ্ধিমান লোকেরা সেখানে সতর্ক হয়ে যায়, এবং টেলিফোনে সেটা জানিয়ে দেয় যে এই ভদ্রলোক আসছে, এর ব্যাগে টাকা আছে। তখন কী করে, অনেক সময় দেখবে পেপারে পড়ো, মাথায় একটা আঘাত করে, আঘাত করলে ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, খানিকক্ষণ পর জ্ঞানটা ফিরে এলো, দেখলো সবই ঠিক আছে, শুধু মানি ব্যাগটা নেই। কাজেই এটা হচ্ছে স্টাডিং। হ্যাঁ, কাজেই এটা বিজ্ঞানে যেমন ব্যবহার হয়, অপরাধ প্রবণ লোকেরাও, এরকম বিজ্ঞানটা সব জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে, যুদ্ধ বিগ্রহ সবখানে বিজ্ঞানের তো সুযোগ। যে যত বেশি জানে, যে যত বেশি প্রয়োগ করতে পারে, তার তো জয়লাভটা হয়। ঠিক কোন জায়গা থেকে অ্যাটাক করলে কোথায় কী ড্যামেজ করা যাবে, সেই জন্য, বুঝতে পেরেছি তো। কাজে এই জন্য বিজ্ঞানের সঙ্গে অপরাধের একটা মানে খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এখন সেটা হচ্ছে স্টানিং করলে অ্যানিমালটা আনকনসিয়াস হয়ে গেল, সে তো বুঝতে পারছে না, তারপর করা হবে। তারপরে পিথিং করা হয়। পিথিং মানে হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ডিস্ট্রাকশন, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ডিস্ট্রাকশন। তাহলে ব্যাংকটাকে এরকমভাবে ধরা হয়, মনে করো ব্যাংকটাকে আমরা এরকমভাবে ধরলাম, এটা হচ্ছে তার এভাবে ধরে তার একটা চাপ দিয়ে একটা এখানে একটা ভেন্টালি আমি ধরেছি, মাথায় একটু চাপ দিয়েছি, দিলে পরে সেটা একটা বেন্ডিং হয়ে যাবে। তারপর টিম্প্যানিক মেমব্রেন আছে, দুপাশে টিম্প্যানিক মেমব্রেনের লোয়ার পার্টটা যোগ করলে পরে মিডল পয়েন্টে যে পয়েন্টটা করলো, সেখানে হচ্ছে অ্যাটলান্টো অক্সিপিটাল জয়েন্ট রয়েছে, এবং সেই পয়েন্টে একটা থিক নিডল দিয়ে সেখানে পিয়ার্স করা হয়। স্টানিং করেছে, ও তো আর আনকনসিয়াস মুভ করছে না, ও পেইনও কিছু বুঝতে পারছে না। তারপরে সেটা গিয়ে ওখানে প্রথমে ব্রেন ম্যাটারটা ডিস্ট্রয় করে দেওয়া হয়, করে দেওয়ার পরে ওইটা কিছুটা তুলে নিয়ে, এবং তার সঙ্গে করলে পরেই সেখান থেকে সিএসএফ বেরিয়ে আসে, বোঝাও যায়। তারপর সেখান থেকে তুলে নিয়ে ভার্টিবাল কলাম মানে ভার্টিবাল ক্যানাল বরাবর স্পাইনাল কর্ডটাকেও ডিস্ট্রয় করে দেওয়া হয়। যখন ভার্টিবাল ক্যানালটা ডিস্ট্রয় করি, তখন এগুলো আমরা করেছি বলেই আমরা এখানে বলতে পারছি। তাই তখন সঙ্গে সঙ্গে তার আপার লিম্ব লোয়ার লিম্বের মুভমেন্ট হয়, রিফ্লেক্স মুভমেন্ট হয়, এবং সেই যখন কমপ্লিট হয়ে যায়, তখন সেই মুভমেন্ট আর থাকে না, লিম্বগুলো একদম লিম্ফ হয়ে যায়, LIMP, শিথিল হয়ে যায়, আর কর্নিয়াল রিফ্লেক্স থাকে না। সেক্ষেত্রে তুলো দিয়ে তার কর্নিয়াতে, অ্যানিমালটার কর্নিয়াতে টাচ করলে কোনো রকম ব্লিঙ্কিং হচ্ছে না, তার মানে সেই অ্যানিমালটা ওই সময় ফাংশনালি ডেড, কিন্তু তার টিস্যুগুলি অ্যালাইভ রয়েছে। এবং এই অবস্থায় অ্যানিমালটার হার্ট, মাসেল, নার্ভ এগুলো সতেজ থাকে, এবং সেটাকে প্রপার সলিউশন দিয়ে যদি রাখা যায়, তাহলে পরে দীর্ঘ সময় ধরে এক্সপেরিমেন্টগুলো করা যায়, এবং তারপরে যে কী রেজাল্টটা পাওয়া যায় সেটা আমাদের এখানে রয়েছে, সেটাই পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা জ্ঞানের বিস্তার, এটা কোনো রকমই না, কোনো রকম বুচারি বা এই সমস্তগুলো কিছু নয়, বুঝতে পেরেছো তো। এই স্যাক্রিফাইসটা অ্যানিম্যালের উপর করা হয়েছে, এবং অনর্থক অনেক দিনও চলেছে, অযথা অ্যানিম্যাল মানে হাজারে হাজারে পশ্চিমবঙ্গেই মারা গেছে এই ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে, এবং অনেকে সব জায়গায় আবার অ্যানিম্যালটাগুলিকে যত্ন করে রাখা বা এগুলো সেটাও হতো না, কারণ সব জায়গায় পশুতুল্য লোক বহু জায়গায় বসে রয়েছে এই সমস্ত ডিপার্টমেন্টে, এবং তারা কিছুতেই তাদের বোঝানো যায় না। এখন এর মধ্যেই আমাদের কাজ করতে হয়েছে, যারা যেমন কাজ করেছে। স্টুডেন্টদের মধ্যে অনেকে দেখেছি স্টানিং না করেই পিথিং করছে, অথবা পিথিং স্টানিং ভালো করে করতে পারেনি, অ্যানিম্যালটা নড়াচড়া করছে, তখনও দেখা যায় লিভিং আছে, তখন তার উপরেও ডিসেকশন করছে। এরকম ছাত্র কিছু বিরল নয়, বুঝতে পারছো তো। আমরা যেখানে এখানে আছি সব কিছুরই পৃথিবীতে মানে প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু মনুষ্যত্বটা খুব কম পাওয়া যায় লোকের মধ্যে, খুব কম। এবং যার ফলে আমাদের মতন লোক যারা একটুখানি উন্নত মনের লোক, তারা আমি যখন থাকতাম ওখানে, তখন আমি ওই ব্যাঙগুলোকে ধরে আমি আবার ভালো করে পিথিং করে দিতাম, পিথিং করে যাতে অ্যানিমালটা প্রয়োজনীয় স্টানিংও করে দিতাম, করে দিয়ে তারপর তুমি ডিসেকশন করো। এইটা হচ্ছে পিথিং করলে। পিথিং করার কী সুবিধা? পিথিং করার সুবিধা হচ্ছে যে রিফ্লেক্সগুলো তোমার আসবে না, উইথড্রল রিফ্লেক্স। যেমন তোমাকে যদি খোঁচা দিই সঙ্গে সঙ্গে হাতটা সরিয়ে নেবে, এটা হচ্ছে উইথড্রল রিফ্লেক্স। সেটা অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রেও কিছুই নয়। সে তো আর স্টানিং পিথিংয়ের জন্য সে তো পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়নি, তার একটা নির্দিষ্ট ওয়ে অফ লাইফ ছিল, সেটাকে আমরা ডিসরাপ্ট করেছি অন্যায়ভাবে, সে শিক্ষার জন্য হোক যাই হোক। তা সেক্ষেত্রে তুমি যদি পিথিং না করা হয়, অ্যানিম্যালটা হয়তো ডেড, কিন্তু তার রেসপন্স হচ্ছে, তারপরে তুমি ডিসেকশনটা করবে কী করে? অ্যানিম্যালটা যদি যদি রিফ্লেক্স দিয়ে মুভমেন্ট করে, তাহলে পরে সেই রিফ্লেক্সগুলোকে ব্লক করার জন্য আমাদের ব্রেন এবং স্পাইনাল কর্ডটা ডিস্ট্রয় করে দেওয়া হয়, দিলে পরে রিফ্লেক্সটা থাকে না, বুঝতে পারছো তো। যেমন এই মানুষের ক্ষেত্রে কি হয়, যারা প্যারাপ্লেজিক পেশেন্ট, হ্যাঁ, কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টে বা বুলেট ইঞ্জুরি বা কোনো কিছুতে স্পাইনাল কর্ড যখন রাপচার হয়ে গেছে, তখন ওই অ্যানিম্যালটা মানুষটা বেঁচে রয়েছে, কিন্তু লোয়ার লিম্বে কোনো রকম সার নেই, কোনো রিফ্লেক্স মুভমেন্ট নেই, প্যারাপ্লেজিক অবস্থা। তা সেক্ষেত্রে প্যারাপ্লেজ মানে এর হচ্ছে দুটো লিম্বেই কিছুই থাকছে না, লিম্ফ হয়ে যাবে।
এবং তখন তুমি ডিসেকশনটা করতে পারবে। ডিসেকশনের উদ্দেশ্যটা কি, এই যে মাসেলটা রয়েছে এটা গ্যাস্ট্রোনেমিয়াস মাসেল এবং সায়াটিক নার্ভটাকে এক্সপোজ করা, সায়াটিক নার্ভকে এক্সপোজ করা। তাহলে এই ডিসেকশনটা এবার হওয়ার পরে ডিসেকশনটা করতে হবে। ডিসেকশনটা করতে হলে পরে সেটা একটা মোম দেওয়ার ট্রে আছে, তার উপরে সেটাকে রাখা হয়, ভেন্ট্রাল সারফেস লোয়ার ডাউন ডর্সাল সারফেস সেটা রাখা হয়, ঠিক আছে। এবং সেক্ষেত্রে অ্যাবডোমেনের মধ্যে দিয়ে একটা সার্কুলার ইনসিশন দেওয়া হয়, সার্কুলার ইনসিশন দিয়ে সেটাকে অ্যাভালস করলে পরেই সেটা তোমার লোয়ার লিম্বের অবধি তুমি শেষ অবধি স্কিনটা তুমি করে নিতে পারবে, সরিয়ে দিতে পারবে, মানে স্কিনটা পুরোপুরি তোমার সরিয়ে দিলে। দেওয়ার পরে তারপর তোমার কী রইলো, তখন তোমার ভার্টিব্রাল কলামের লোয়ার পার্টটা পেলে ইউরোস্টাইল বলে, তা সেটাকে ধরে একটু উপরে তুলে খুব সাবধানে একটু ডিসেকশন করতে হবে ছোটো কাঁচি দিয়ে। তারপরে একটু উপরে তুললে পরেই একটা গ্যাপ পাওয়া যাবে এবং দেখা যাবে দুপাশ থেকে সায়াটিক নার্ভ বেরিয়ে এসছে ভার্টিব্রাল কলাম থেকে, এবং তারপরে দুপাশের মাসেলগুলো খুব সাবধানে আমরা কেটে, সেক্ষেত্রে যাতে দুপাশেই সায়াটিক নার্ভটা এক্সপোজড হয়ে যাবে। সায়াটিক নার্ভটাকে ড্যামেজ করা চলবে না, সাধারণত মেটালিক মানে ফর্সেপ বা এগুলো যেন টাচ না হয়, হলে পরে হয় কি সেটার সেন্সিটিভিটি কমে যায়, যে কোনো কারণেই হোক তুমি সে মতো রেজাল্ট পাবে না, ঠিকমতো কন্ট্রোল করতে পারবে না। এই জন্য গ্লাস সিকার আছে, গ্লাস সিকার দিয়ে সাবধানে ধরে ধরে সেটাকে নার্ভটাকে ছাড়ানো হয়। ছাড়িয়ে নিয়ে এসে হিপ জয়েন্টের জায়গা থেকে সেখানে একটু কষ্ট করেই একটু সাবধানে করতে হয় ওই জায়গাটা, যেন ড্যামেজ না হয় নার্ভটা। এর জন্য অনেক স্টুডেন্টদের সময় বিরক্তি এড়াবার জন্য করার জন্য নার্ভটা কেটে নিত এবং সেটা নিয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা করতো, কিন্তু সেটা অনেক সময় হয়তো একটু অসুবিধাজনক হতো, কিন্তু নর্মালি আমরা সেভাবে করতাম না। তারপরে থায়ের যে মাসেল টিস করে নার্ভটাকে এক্সপোজ করা যায়, বেরিয়ে আসে। তারপর সেই নার্ভটা নি জয়েন্টের খুব কাছে যাই না আমরা, কারণ সেখান থেকে টুইক বেরিয়েছে, কাজে সেই জন্য যাতে নার্ভটা আলটিমেটলি মাসেলকে গ্যাস্ট্রোনমি সাপ্লাই করেছে সায়াটিক নার্ভ, মানুষের ক্ষেত্রেও সায়াটিক নার্ভই সাপ্লাই করেছে, সেটা যেন ড্যামেজ না হয়। তারপরে মাসেলটাকে ধরে ওই গ্যাস্ট্রোনমিস মাসেলটা পরিষ্কার বোঝা যায়, তবে সেখান থেকে ধরে তারপর টেন্ডনটা যতটা সম্ভব রাখা হয়। একটা সেসাময়েড বোন আছে, সেই বোনটাকে ক্রস করে রাখার চেষ্টা করা উচিত। এবং এটা হওয়ার পরে আমরা যখন বার করলাম নার্ভ মাসেল, তখন হচ্ছে যে বোন কাটিং দিয়ে সিজার্স বা ফরসেপস দিয়ে, তা সেক্ষেত্রে বা একটা স্টাউট একটা সিজার্স দিয়ে সেক্ষেত্রে উপরে ফিমার আর নিচে টিবিয়া ফিবুলাটা কেটে বাদ দিয়ে হলো এবং অবলিকলি ভার্টিব্রাল কলামে একটা আমরা করতাম, অবলিকলি কেটে বার করলাম, করে তারপর সেটাকে ওইটা তুলে ধরে আর ধরে আস্তে আস্তে সব টিস্যু ছাড়িয়ে আমরা নি জয়েন্ট অবধি কাছাকাছি যেখানে এসেছি সেখানে নিয়ে আসলাম। এটা একটু প্র্যাকটিসের ব্যাপার হয়, মুখে বলা যত সহজ, কাজে করে দেখানো একটু কঠিন আছে, কিন্তু খুব একটা কঠিনও নয়। তাহলে এইভাবে দুটো প্রিপারেশন পাওয়া গেলো দুটো লিম্বের, এবং সেটা পাওয়ার পরে তারপরে ফ্রক্স স্যালাইন অথবা এটা হচ্ছে মানে ফ্রক্স রিঙ্গার সলিউশন পাওয়া যায়। সাধারণত ফ্রক্স স্যালাইনে দেওয়া হয় 0.6% সোডিয়াম ক্লোরাইড, 0.6% সোডিয়াম ক্লোরাইড সেটাতে থাকে। আর ফ্রক্স রিঙ্গার যেটা থাকে সেটাতে এটা ছাড়াও পটাশিয়াম ক্লোরাইড থাকে, 0.6% ছাড়াও ওই 0.14% দেখে নেবে বই থেকে পটাশিয়াম ক্লোরাইড, তারপর বাইকার্বনেট সলিউশন, বাইকার্বনেট এবং তোমার ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সলিউশন থাকে পার্সেন্টেজ অনুযায়ী, সেটা কম পার্সেন্টেজ অনুযায়ী সেটা বই থেকে তোমরা এটা দেখে নিতে পারো। করলে পরে এটি রিঙ্গার, যদি রিঙ্গার না থাকে ফ্রক্স স্যালাইন থাকে, ফ্রক্স স্যালাইন 0.6%, সেটা দিয়ে সেগুলোকে পেট্রি ডিশের মধ্যে রাখা থাকে এবং স্যালাইনটা মাঝে মাঝে একটু চেঞ্জ করে দিতে পারা যায়। কিন্তু এই যে প্রিপারেশন করবার আগে আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মাসেলকে স্টিমুলাস দিতে হবে। এখানে কী কী মাসেলকে নানা রকম স্টিমুলাস দেওয়া যায়, কেমিক্যাল স্টিমুলাস দেওয়া যায়, মেকানিক্যাল স্টিমুলাস দেওয়া যায়, থার্মাল স্টিমুলাস দেওয়া যায়, হিট কোল্ড, অথবা ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলাস দেওয়া হয়। এখানে ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলাস দিয়ে সেটার রেকর্ডটা করতে হয়। ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলাস এখানে প্রেফার করা হয়। ইলেকট্রিক্যাল দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে যে তুমি সেটা মেজার করতে পারবে, তুমি চেঞ্জ করতে পারবে ঠিক মতো নিজে ইচ্ছা মতো, তার ফ্রিকোয়েন্সি সব কিছুই তোমার কন্ট্রোলের মধ্যে আছে। এই জন্য এখানে ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলাস, আর টিস্যু ড্যামেজ মিনিমাম হবে, সেই জন্য একটি ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলাস দেওয়া হয়। স্টিমুলাসটা সাধারণত নার্ভে দেওয়া হয়, প্রয়োজনে মাসেলেও দেওয়া যায়, সরাসরি নার্ভে স্টিমুলাস দেওয়া যায়। এখন স্টিমুলাস দেওয়ার জন্য যে ব্যবহার করা হয় তার সেই ক্ষেত্রে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ, এই যে এখানে এটা হচ্ছে প্রাইমারি ইন্ডাকশন ডুবয়-রেমন্ডস ইন্ডাকশন কয়েল। এখন স্টুডেন্ট স্টিমুলাস পাওয়া যায় যেটাতে
সবটাই রিলেটিভলি সহজে দেওয়া যায়, কিন্তু যেহেতু আমরা পুরনো আমরা করেছি এটা দিয়ে আলোচনা করলে জিনিসটা বুঝতে পারবে জিনিসটা। এটা ডুময় রেমন্ডস ইন্ডাকশন কয়েল, ইন্ডাকশন কয়েল। এটা হচ্ছে প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েল, এটা সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েল। এই সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েল থেকেই এখানে এটা হ্যান্ড ইলেকট্রোড বলে, এইটার সাহায্যে ওই নার্ভকে স্টিমুলেশন দেওয়া হয়। বুঝতে পারছো? প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েল, হায়ার সেকেন্ডারিতে তোমাদের সেগুলো পড়া আছে, রুমকর্কের ইন্ডাকশন কয়েল। আর বাংলা মিডিয়ামে যারা আছে তড়িতাবেশ বলা হয়, তড়িতাবেশ। তাহলে এখানে সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েল যেটা হচ্ছে ফ্যারাডিক কারেন্ট অথবা ইনডিউসড কারেন্ট বলা হয়, ইনডিউসড কারেন্ট। আর প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েলটা এই সার্কিটের সঙ্গে যুক্ত হয়, সার্কিটের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েল। প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েলে একটা গ্যালভানিক কারেন্ট বা ডাইরেক্ট কারেন্ট দেওয়া হয়। আমাদের যে ডোমেস্টিক সাপ্লাই সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 220 ভোল্ট এসি কারেন্ট, সেটা ব্যবহার করা যাবে না। সেটা যে এক্সামিনের পক্ষেও ক্ষতিকর হতে পারে, টিস্যুও ড্যামেজ করতে পারে, কিন্তু টিস্যুটা ঠিকমতো স্টিমুলেশনও হবে না, কারণ অল্টারনেট হচ্ছে তো, কাজে সেটা দিয়ে তোমার ঠিক মতন কাজ হবে না। সেই জন্য এটাকে তোমার প্রথমে করতে হবে কি, এটাকে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার দিয়ে, রেকটিফায়ার দিয়ে এটাকে ভোল্টেজটা কমাতে হবে এবং এই অল্টারনেট কারেন্টটাকে ডাইরেক্ট কারেন্টে পরিণত করতে হবে। সেই জন্য দুটো উপায় হতে পারে, সরাসরি তুমি ব্যাটারি থেকে নিতে পারো, অনেক ইনস্টিটিউটে ব্যাটারি থেকে নেওয়া হতো। আমি যেসব জায়গায় কাজ করি সেখানে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার ছিল, স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারটা অন করে দেওয়া হতো, করে দিয়ে আমি সুবিধা মতন 4, 5, 6, 2 থেকে 8 ভোল্টে সেটা থাকে ডাইরেক্ট কারেন্ট, এবং সেটাকে বলে গ্যালভানিক কারেন্ট। সেইটা এই যে পাওয়ার সোর্স থেকে এখানে প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েলে সেটা গিয়েছে। প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েল থেকে এখান থেকে কন্ট্যাক্ট ব্লকে গিয়েছে, কন্ট্যাক্ট ব্লক থেকে তারপরে আবার আরেকটা পাওয়ার সোর্সের আরেকটা পোলে সেটা ফিরে এসছে, এবং এখানে একটা কি দেওয়া আছে, সেই কিটার সাহায্যে এটা সার্কিটটা কমপ্লিট করা যায়। বুঝতে পেরেছো? এখন এই ক্ষেত্রে এই যে প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েল, এর পাক সংখ্যা কম থাকে, ইনসুলেটেড ওয়্যার, পাক সংখ্যা কম থাকে, টার্নটা কম থাকে, 300 মতো এরকম থাকে, এগুলি ইনসুলেটেড ওয়্যার, এবং তার ভিতরে কাঁচা লোহার তার থাকে, তার বলে একটা শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। মুখ্য কুণ্ডলী, আর বাংলায় বলে গৌণ কুণ্ডলী। মুখ্য কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ গেলে পরে সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। ওই ফিজিক্সের বইয়ে ফ্যারাডের পরীক্ষা আছে না, যে প্রথমে ইলেকট্রিসিটি যদি চালানো যায় সেখানে তৈরি হয়, এবং সেটা ওই উপরে যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ থাকে সেখানে এন পোল, আর ক্লকওয়াইজ থাকলে পরে অন্য উল্টো দিকে সাউথ পোল তৈরি হয়, সেটা চুম্বক দিয়ে বোঝা যায় নর্মালি। হ্যাঁ, এখন সেক্ষেত্রে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করবার জন্য ভিতরে কাঁচা লোহার তার দেওয়া থাকে। তারপরে বিদ্যুৎ গেলে পরে সেটা একটা তোমার তড়িৎ চুম্বক তৈরি হয়, বাংলা তড়িৎ চুম্বক, ইলেকট্রোম্যাগনেট তৈরি হয়। এখন তড়িৎ চুম্বকের কাছাকাছি যখন থাকবে, তড়িৎ চুম্বক থেকে একটা বলরেখা বেরিয়ে আসে, বলরেখা, লাইনস অফ ফোর্স বেরিয়ে আসে, বলরেখা। সেই বলরেখাটা তার নির্দিষ্ট একটা এরিয়ার মধ্যে থাকে, থিওরিটিক্যালি অনন্ত অবধি বিস্তৃত, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কাছাকাছি জায়গা ছাড়া সেটার প্রভাব বোঝা যায় না। হ্যাঁ, এখন সেখানে যদি আরেকটা কুণ্ডলী থাকে, যেটাকে গৌণ কুণ্ডলী বলে, সেই গৌণ কুণ্ডলীর দূরত্ব বা অন্যান্য পরিবেশের উপরে তার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই জন্য অসৎ লোকের কন্ট্যাক্টে যেমন সৎ লোক অসৎ হয়ে পড়ে, সেই রকম এইখানে তড়িতাবেশ হয়। বুঝতে পেরেছে তো? এখন সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েলটা এর প্যারালালি থাকা উচিত, প্যারালালি থাকলে ম্যাক্সিমাম হবে। হ্যাঁ, এর রাইট অ্যাঙ্গেলে থাকলে 0 হবে, আর ইন্টারমিডিয়েট থাকলে পরে সেখানে মাঝামাঝি হবে, সেখানে কোসাইন অ্যাঙ্গেল দিয়ে সেটা হবে। এখন এটা এরপরে সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েল, প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েল যখন সার্কিট কমপ্লিট হবে, তখন এখানে এর ভিতরে সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্র হবে, কিন্তু যদি কন্টিনিউয়াস কারেন্ট থাকে তাহলে হবে না, সেটা পরিবর্তন হলে হবে। মানে চৌম্বক যে ক্ষেত্র তার পরিবর্তন হলে হবে, মানে হ্রাস বৃদ্ধি অথবা আবির্ভাব বিলোপ যখন হবে, তখন গৌণ কুণ্ডলীতে তড়িতাবেশের সৃষ্টি হয়। এখানে সেই তড়িতাবেশটাই আমাদের এখানে কাজে লাগানো হচ্ছে। কেন আমি বলছি, অত্যন্ত সহজ জিনিস, তখন তো মনে হবে যে তো হায়ার সেকেন্ডারি কোর্স। ফিজিওলজি সাবজেক্ট আমাদের এখানে যা আছে সমস্ত হায়ার সেকেন্ডারি বই সমস্ত দেওয়া আছে। যে হায়ার সেকেন্ডারি ভালো করে পড়ে এসছে, তার পক্ষে ফিজিওলজিতে ফেল করা একটু কষ্ট,
তাও তো অনেকে করে যাচ্ছে কষ্ট করে, হ্যাঁ, কিছু করার নেই। হ্যাঁ, তাই তৈরি হচ্ছে। তা এখানে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এখন এটা কিভাবে আমাদের সার্কিটটা কমপ্লিট হবে, সেখানে ছবি তুমি দেখে বুঝতে পারছো। এখন এইখান থেকে এই যে প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েল বা মুখ্য কুণ্ডলীর দুটো প্রান্ত আছে। একটা প্রান্ত এখানে গিয়েছে কন্ট্যাক্ট ব্লকে, এই যে সেটা হচ্ছে কাইমোগ্রাফ, ওই যে কাইমোগ্রাফটা রয়েছে, এটা এই প্রয়োজনে ব্যবহার হয়, আরও অন্যান্য প্রয়োজনেও ব্যবহার হতে পারে, বুঝতে পেরেছো, কাইমোগ্রাফ। হ্যাঁ, তা এখানে একটা কন্ট্যাক্ট ব্লকের একটা ইলেকট্রোডে গেছে, একটা পয়েন্টে গিয়েছে, আরেকটা পয়েন্ট এখানে পাওয়ার সোর্সের এখানে গিয়েছে, আর মুখ্য কুণ্ডলীর আরেকটা অংশ সেটাই কিয়ের মারফতে তারপরে পাওয়ার সোর্সের আরেকটা জায়গায় গিয়েছে। কিটা ছবিটা আমি আঁকতে পারিনি ঠিক মতন, এই কিটা প্রেস করলে পরে সার্কিটটা কমপ্লিট হতে পারে। তাহলে দুভাবে সার্কিটটা কমপ্লিট হতে পারে। একটা হচ্ছে আমি যদি কিটা প্রেস করি আর এখানে কন্ট্যাক্ট, এই যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কন্ট্যাক্ট কেন বলছে, এখান থেকে একটা প্রজেকশন বেরিয়ে এসছে, এটাকে হচ্ছে স্পিন্ডেল বলা হয়, SPINDLE, শ্যাফট অথবা স্পিন্ডেল। ওই যেটা দেখতে পাচ্ছ যেটা ভার্টিক্যালি উঠেছে ওটা হচ্ছে স্পিন্ডেল। কাজেই ওটা রিভলভ করে যেই এখানে এসে এটা ডুয়াল কন্ট্যাক্ট আর্ম অথবা স্ট্রাইকার বলা হয়। স্ট্রাইকার মানে যেটা দিয়ে আঘাত করে, আর সেটা এখানে যখন যাবে তখন এখান থেকে একটা স্প্রিং, একটা কন্ট্যাক্ট ফয়েল বলে, কন্ট্যাক্ট ফয়েল অথবা কন্ট্যাক্ট স্প্রিং, তার সঙ্গে যেই টাচ করবে সার্কিটটা কমপ্লিট হবে। কিটা তোমাকে আগে বন্ধ করে নিতে হবে, তাহলে পরে দেখা যাবে যে সেখানে একটা স্পার্কিং হবে, একটা স্পার্কিং হবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই মাসেল যখন একটা কন্ট্রাকশন, মাসেল একটা কন্ট্রাকশন হবে। এইভাবে জিনিসটা করা হয়, এইভাবে জিনিসটা করা হয়। তুমি এটা যদি না বোঝো তাহলে পরে ছবিটা দেখলে মনে করবে যে কী করেছে না করেছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আমার কথা বুঝতে পারছো তো? এটা দেখলে পরে তোমার এই ধারণাটা সমস্ত কিছু পরিষ্কার হবে। এবং এই যেখানে এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে যে তোমার, এটা হচ্ছে একটা কাইমোগ্রাফ। হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনো, এর পরের দিন যখন বিলম্বে ঢুকবে ওই পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকবে, সেই ওই দরজা সবসময় ওপেন থাকে। হ্যাঁ, সেই ওইটা খোলা রাখবে, তারপরে এসে কি পিছনে যখন খুশি আসবে তখন খুশি যেতে পারবে, কোনো রকম বাধা কিছু নেই। আমার কাছে আইন কানুন খুব সহজ, শুধু তুমি এখানে এসে বলবে, তারপর কিছুটা তো শুনলো। আমার আইন খুব শিথিল আইন। কাজে এই ক্ষেত্রে ওই দরজাটা খোলাতে যখন খুশি আসবে বলবে, কিছুটা শেখা নিয়ে কথা, সে যদি 10টা কথাও শুনলো তাও কিছুটা তো কিছু শুনবে। হ্যাঁ, না আসা থেকে আসা ভালো। সেই এখন এই ক্ষেত্রে এইটা তুমি দেখে নাও, এবং যদি পরীক্ষায় এটা থাকে তুমি বলবে কাইমোগ্রাফ বললেই হবে, কাইমোগ্রাফ বা শেরিংটন স্টার্লিংস কাইমোগ্রাফ বলা হয়। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ যেটা, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ব্লক, এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ব্লক, এটা ধাতব তৈরি। কাজেই এইটা যে এখানে একটা যেমন একটা ট্রান্সপারেন্ট যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে তোমার, এটা বিদ্যুৎ পরিবাহী নয়, তার উপরে এখানে কন্ট্যাক্ট ব্লকটা রয়েছে। এবং এখানে যেটা বেরিয়ে, এই যে এটা যেটা আমি হাত দিচ্ছি, এই যে যেখান থেকে প্রজেকশনটা দেখিয়েছি, এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট স্প্রিং অথবা কন্ট্যাক্ট ফয়েল। যখন এটা এসে এখানে স্ট্রাইক করবে তখন দেখা যাবে যে এক্ষেত্রে তার হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে সার্কিটটা কমপ্লিট হবে। সার্কিটটা কমপ্লিট হওয়ার পরে এখানে স্পার্ক থাকলে পরেই তখন বুঝতে পারা যাবে যে এখানে কারেন্টটা এখান থেকে যাচ্ছে, সার্কিটটা কমপ্লিট হয়েছে। যতক্ষণ ওই জন্য প্রথমে ব্যাংক কাটা বা এইগুলো করার আগে এই অ্যাপারেটাসটা স্টুডেন্টরা সব দেখে নিত যে এখানে স্পার্ক হচ্ছে কিনা। যখন স্পার্ক হচ্ছে তখন নিশ্চিন্ত হতো যে না, এইবার আমার স্টিমুলেশনটা আমার ঠিক দেওয়া যাবে। তারপরেই ব্যাং আনতো এবং তারপরেই কাটতো, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, তারপরে আমরা থাকতাম, টার্নিং পিথিং এগুলো দেখিয়ে দিতাম, ওরা এগুলো করতো। এবং কেউ বুঝতে পারছি সবসময় অমনোযোগী বা এরকম ইনডিসিপ্লিন, সেটা সবসময় একটা অর্ডার অফ দি ডে, কাজেই সেটা চিরকালই ছিল, চিরকালই থেকে যাবে। কাজে সেক্ষেত্রে হ্যাঁ, এই জন্য এটা তুলে দেওয়াতে এটা খুব হয়েছে, নিরাপদ হয়েছে। হ্যাঁ, কাজে যেটা প্রাণীগুলো মানে অযথা তাদের প্রাণ যাচ্ছে না, এটা খুব ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, কাজে তোমার এটা জিনিসটা এই ছবিটা থাকলেই বুঝতে পারবে। এবং তার মানে এক্ষেত্রে এটা বলছে কাইমোগ্রাফের এইটা যে অংশ, এটাকে বলে বডি, ধর বা বেসও বলা হয়, কেউ বেসও বলে। এটা হচ্ছে ধর বা বডি। এবং সেখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা যেটা আপরাইট উঠে রয়েছে এটাকে বলে স্পিন্ডেল, এবং এটা মুভ করে এবং এখানে নিউট্রালে রাখা হয়। এপাশে এখানে তোমার গিয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট, স্পিড অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে, নিউট্রালে রাখা হবে। এই যে নিউট্রালে রেখে আমি এটাকে মুভ করতে পারবো, নিউট্রালে রেখে ফ্রিলি মুভ করতে পারবো। এবং এটা খোলা বন্ধ করার জন্য, এবং এখানে এটা হচ্ছে সিলিন্ডার বলে, সিলিন্ডার, এর উপরে একটা গ্লেজড পেপার নেওয়া হয়, গ্লেজড পেপার লাগানো হয়।
মানে চকচকে, মানে ফ্রিকশনটা কম হয়, এবং তার উপরে ভূষাকালি লাগানো থাকে। ভূষাকালি, ভূষাকালি জানো তো কাকে বলে? ভূষাকালি ওই যে দেখবে ওই ইসের বাতি, কুপি, কুপি দেখেছো না কেউ? কুপি, কেরোসিনের কুপি, তার উপরে কিছু রাখলে পরে দেখবে একটা থিন একটা ব্ল্যাক পড়ে। হ্যাঁ, সেটাকে বলে, সেটা হচ্ছে শুট, SWT, শুট। হ্যাঁ, শুট, এগুলো দেখে নেবে ডিকশনারিতে। এটা হচ্ছে ভূষাকালি। ভূষাকালি একটা থিন লেয়ার সেখানে লাগানো হয়। সেটা কীভাবে লাগানো হয়? সাধারণত কোনো রকম একটা, মানে যেটাতে ইনকমপ্লিট বার্ন হয়, কেরোসিন অথবা কোনো কিছু, সেটাকে বার্ন করা হয়, এবং তার উপরে একটা, সেটাকে বলে মানে স্মোকার বলা হয় ওই যন্ত্রটা। সেখানে একটা লিভারের মতো থাকে, সেই লিভারের মধ্যে এই সিলিন্ডারটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, দিয়ে তারপরে সেটাকে হাতে করে এর ম্যানুয়ালি ঘোরানো হয়। ঘোরালে পরে থিন ইউনিফর্ম যেন হয়, খুব থিক যেন না হয়। থিন হবে কীরকম? যেন স্টাইলাসের টিপটা ওর উপর টাচ করে দিয়ে গেলে পরে ওই জায়গাটায় থাকবে না, তারপর সেই জায়গাটায় সাদা কাগজের উপরে একটা দাগ পড়ে যাবে, কালোর মধ্যে সাদা হয়ে যাবে। তুমি যদি থিক করো তাহলে হবে কি, থিকনেসটা সে পেনিট্রেট করতে পারবে না, তারপর সেই জায়গাটায় দাগ ঠিক মতো পড়বে না। বুঝতে পারছি? যে থিন ইউনিফর্ম একটা এটা দেওয়া হয়। এবং এটা যখন আমরা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি উপরে একটা স্ক্রু আছে, এই স্ক্রুটা ঠিকমতো কাজ করলে পরে এটা হচ্ছে স্ক্রু লিফট ফর দি সিলিন্ডার। এইটার সাহায্যে সিলিন্ডারটাকে উপরে ওঠানো নামানো যায়। তা এখন এটা ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না কেন? এটা নতুন জিনিস, করা তো উচিত ছিল, কারণ আমরা যেখানে চাকরি করেছি সেখানে সবসময় এই, আর এখানে দেখতে পাচ্ছি লিভার আছে। হ্যাঁ, লিভার ফর, এটা হচ্ছে ফর দি গ্রিপ অথবা ফিক্সিং দি সিলিন্ডার ওভার দি স্পিন্ডেল। এর উপর টাইট করে দিলাম, টাইট হয়ে গেছে। এবার যেন ইউনিফর্মলি এর সঙ্গে যেন মুভ করে, সেপারেট যেন মুভমেন্ট না হয়, প্রথমে টাইট করে দিতে হবে। আর তোমার এটা যদি খোলার প্রয়োজন হয় তাহলে তুমি এটাকে প্রথমে নিউট্রালে নিয়ে এটা বার করে নিতে পারবে। বার করে নিলে, হ্যাঁ, কাজ হওয়ার পরে তারপরে এটাতে বার করে নিতে পারো, বাইর করে নিয়েও তুমি লিখতে পারো। এটা যখন আবার ঢোকাবে তখন এটা সবসময় নিউট্রালে রাখতে হবে। নিউট্রালে রাখলে পরে এটা কোনো হবে না, এটা কোনো ড্যামেজ হবে না, এটা, এবং এটা ফ্রিলি এটা মুভ করতে পারবে। এই যে এই যে এই যে এই যে যখনই টাচ করছে আর ক্লিক শব্দ হচ্ছে তখনই সার্কিটটা কমপ্লিট হবে। কাজেই এখানে যখন টাচ করে থাকবে তখন সেখানে সার্কিটটা কমপ্লিট হবে, সেখানে পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন। কাজে পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন যখন বলবে আমি তোমার, তাহলে পরে এটা যদি তোমার মনে থাকে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশনটা কেন হচ্ছে। এখন এই যে এটা আমি যখন ইন্ট্রোডিউস করবো তাহলে এখানে দেখবে এটা এরকম একটা গ্যাপ আছে, সেটাকে ধরে আমি এরকমভাবে করবো যাতে আমি এটা ফ্রিলি এটা ঢুকে যেতে পারে। এই করে আমি এটা ফিক্স করে দিলাম। ফিক্স করে দিলে পরে কী হবে, এটা এর সঙ্গে রোটেট করতে থাকলো। দুটোর মধ্যে যেন কোনো রিলেটিভ মোশন না থাকে। হ্যাঁ, দুটোর মধ্যে যেন এটা যেন ফিক্সড হয়ে থাকে এবং সেভাবে যেন রিলেটিভ মোশন না থাকে, সেরকমভাবে তোমার এটা করতে হবে। এই যে টাচ করলো, হ্যাঁ, এখানে তোমার গিয়ার সিস্টেমের ভিতরে তোমার এখানে দেওয়া আছে, এখানে নিউট্রালে রাখলাম। নিউট্রালে রেখে তোমার এক্সপেরিমেন্ট অনুযায়ী তার স্পিডটা কমাতে বাড়াতে হবে। এখানে তোমার এখানে প্রথমে স্কেলটা এখানে দেখে নেবে যে এখানে কি সেন্টিমিটারে দেওয়া আছে। এখানে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এরকমভাবে দেওয়া থাকে। এটা হচ্ছে 6 ইঞ্চি বা 15 সেন্টিমিটার এটা ডায়ামিটার, হাইটও তাই 6 × 6 এরকমভাবে। কাজেই তুমি এটাতে যদি স্পিড বেশি হয় তাহলে পরে এখানে দেওয়া আছে যে সেটা কতটা ডিস্টেন্স যাচ্ছে মিলিমিটার বা সেটা, এখানে স্কেলটা প্রথমে তোমাকে দেখে নিতে হবে যে এখানে কত আছে দেওয়া আছে, দিয়ে এখানে এই যে, এবং এটা দেবো তোমার এটা দিয়ে এখানে করতে হবে। আর এটা হচ্ছে মেইনের সঙ্গে যুক্ত হবে, এটা মেইনের সঙ্গে যুক্ত হলে পরে তোমার এটাই হবে। বুঝতে পারছো তো? নিউট্রালে দেওয়া থাকলে তোমারই হবে না, এটা মুভ করবে না। বিশেষ মোটরসাইকেলের মতন যারা তো মোটরসাইকেল চালাও তারা জানো তো, প্রথমে নিউট্রালে দিয়ে স্টার্টটা করতে হয়। হ্যাঁ, তারপরে তোমার সুবিধা মতন তুমি গিয়ারে দাও। হ্যাঁ, গিয়ারে দিয়ে এটা তোমার চলবে, স্টার্ট গিয়ার, তারপরে সেকেন্ড থার্ড তোমার ইচ্ছা মতন স্পিড তুমি তুলবে এরকম। সেখানে এই ব্যবস্থাটা এখানে করা আছে। এবং এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ব্লক, এটা হচ্ছে ডুয়াল কন্ট্যাক্ট আর্ম। এখানে দেখবে এই দুটোকে পৃথক করা যায়। পৃথক করে গেলে পরে পরপর দুবার এসে টাচ করবে, তাহলে পরে আমার যদি দুটো স্টিমুলেশন দরকার তাহলে সেটাকে পৃথক করে নিতে হবে। যখন একটা দরকার তখন আমার এটা এরকম অবস্থায় থাকবে। এই যে বলছি ডুয়াল কন্ট্যাক্ট আর্ম অথবা স্ট্রাইকার মানে যেটা দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে স্ট্রাইকার, বুঝলে? তারপরে এটা এখানে যেই টাচ করলো যে নিউট্রালে রেখে দিয়েছি, ফ্রিলি মুভ করবে। এই জন্য খোলা বন্ধ করা এগুলোর সময় সবসময় নিউট্রালে করতে হবে, তাহলে ইনস্ট্রুমেন্টের ড্যামেজ হবে না।
আর এটা হচ্ছে তোমার, এটা ক্লাস লিভার বলে, এটা ক্লাস লিভার। এটার সাহায্যে যখন তুমি এটাকে ঘোরা অবস্থায় তুমি এটাকে করতে পারো, বন্ধ করার অবস্থায়, তারপর তুমি এটা লাগিয়ে নিয়ে তারপর তুমি এটা করলে পরে, তারপরে এটা চালু করলে পরে, তারপর তোমার দেখবে এটা চালু করলে পরে তুমি সেটা ইলেকট্রিসিটি দিয়ে তারপরে সেটা মুভমেন্ট হবে। হ্যাঁ, সেটা এখন এটা ব্যবহার না করলে পরে সেটা বোঝা যাবে না, কিন্তু মোটামুটি তুমি বুঝতে ক্লাচ লিভার। আর এটা হচ্ছে মানে তোমার গিয়ার সিস্টেম, বই থেকে দেখে নেবে, এটা স্ক্রু লিফট অফ দি সিলিন্ডার। এটা হচ্ছে ফিক্সিং দি লিভার ফর ফিক্সিং দি সিলিন্ডার আবার দি স্ক্রু অথবা গ্রিপ ফর দি গ্রিপ অফ দি সিলিন্ডার। আর এটা হচ্ছে স্পিন্ডিল, এটা হচ্ছে স্ট্রাইকার, এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ব্লক, এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ফয়েল অথবা কন্ট্যাক্ট স্প্রিং। এবং এটা যেই টাচ করবে শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, এই তখনই সার্কিটটা কমপ্লিট হবে। আর এখানে লেভেলিং স্ক্রু রয়েছে। আর তোমার এমনি এটাতে অন অফ করে তুমি মেইনের সঙ্গে যোগ রাখতে পারছো, এবং এটা অন্য সমস্ত কাজেও ব্যবহার করা যায়। অ্যাম্ফিবিয়ান এক্সপেরিমেন্ট কেন, কাইমোগ্রাফ, মানে যে কোনো এক্সপেরিমেন্টে, স্মুথ মাসেলের এক্সপেরিমেন্টে বা অন্য যে কোনো রকম এক্সপেরিমেন্টে তুমি এটা ব্যবহার করতে পারো। মানুষের ক্ষেত্রেও এই যে রেসপিরেটরি মুভমেন্ট যে রেকর্ড করা হয়, সেটাও এর উপরই ব্যবহার করতে পারো। স্পিডও তুমি কন্ট্রোল করতে পারো আগে থেকে। এখন সেক্ষেত্রে এই যে তোমার এই যে সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েল, তা এইটা দূর থেকে কাছাকাছি আনা হয়, এবং ওখানে এটা ডুবয়েস রেমন্ড ইন্ডাকশন কয়েল বলে, ডুবয়েস রেমন্ড ইন্ডাকশন কয়েল। এবং এটার সাহায্যে মেজার করলে তুমি খুব দূর থেকে যদি নিয়ে আসো তাহলে দেখবে যে কোনো হচ্ছে না। হ্যাঁ, তাহলে দেখা যাবে যে কোনো কন্ট্রাকশনই হচ্ছে না। কাছাকাছি যত নিয়ে আসবে তবে কন্ট্রাকশনটা সেখানে বাড়ছে। হ্যাঁ, এবং একসময় চরম পর্যায়ে চলে যাবে, যখন তারপরে আর হবে না। এটা যদি কাছাকাছি যত নিয়ে আসবে তত এর বাড়বে, তত কারেন্ট ইন্টেন্সিটি বাড়বে। এবং এক্ষেত্রে হাই ভোল্টেজ কিন্তু লো অ্যাম্পিয়ার, কিন্তু শর্ট লাস্টিং, খুব শর্ট লাস্টিং। এবং এটা এফেক্টিভ স্টিমুলাস দিচ্ছে, রেক্টেঙ্গুলার স্টিমুলাসের মতন দিচ্ছে, এফেক্টিভ স্টিমুলাস দিচ্ছে, কিন্তু এর টিস্যু ড্যামেজ কিছু করে না। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এই যে একটা মায়োগ্রাফ লেখা আছে, কাজেই এটা মায়োগ্রাফ বোর্ড, মায়োগ্রাফ স্ট্যান্ড, এটা হচ্ছে বেস। এবং এখানে এমন অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে যে তুমি যেটা প্রেশার তুমি এটা দিলে সেটা ফিক্সড করে দিলে, মানে তা না হলে পরে তোমার এই রেকর্ডগুলো তোমার হবে না, মানে কোয়ান্টিটেটিভলি ঠিক হবে না। কোনো একটা যদি তুমি এটা দিয়ে কোনো যদি তুমি ভাবো যে আমি কোনো নিজে একটা অবজার্ভ করবো বা কোনো রিসার্চ পারপাস বা এক্ষেত্রে, তাহলে সেক্ষেত্রে ওই যে বেসের কন্ট্যাক্ট সিস্টেমটা যদি এখানে যদি ফিক্স না করা থাকে তাহলে সেটা কী করে হবে? এই জন্য সেটা কতটা প্রেশারের উপর পড়লো সেটা কন্ট্রোল করা থাকে, এবং সেটা ঠিকমতো ইউজ না করতে পারলে সেটা হবে না। এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আমরা যেটা করতাম সেটা তো কোয়ালিটেটিভ পরীক্ষা, কিন্তু কোয়ান্টিটিভ পরীক্ষার জন্য তোমার ওই যে এর বেসে দেখবে ছবি দেওয়া আছে, সেই যে ওটার যে প্রেশারটা কন্ট্রোল করার সেটার ব্যবস্থা আছে, এবং সেটা না থাকলে পরে হবে না কাজ। তাই এখানে বোঝার জন্য মায়োগ্রাফ স্ট্যান্ড, এবং সেটা স্ক্রু ঘুরিয়ে এটা উপরের নিচে করা যায়। এবং এটা সাধারণত এখানে একটা মোমের ট্রে, বেশিরভাগ মায়োগ্রাফ বোর্ড থাকে। হ্যাঁ, এবং আরও সফিস্টিকেটেড আছে। এবং সেখানে তোমার ফ্রক্স স্যালাইন দেওয়া হয়, ফ্রক্স স্যালাইন মাঝে মাঝে এর উপর দেওয়া হয়। ফ্রক্স স্যালাইন না দিলে টিস্যুটা ড্রাই হয়ে যাবে, তার কাজ করতে পারবে না। যেমন রিঙ্গার যে সলিউশন, তার মধ্যে ফ্রক্স স্যালাইনের ভিতরে সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়াও, সোডিয়াম ক্লোরাইড তো তোমার এটার টোনিসিটিটা মেনটেন করছে, পটাশিয়াম ক্লোরাইড দেওয়া আছে অল্প পরিমাণে, পটাশিয়ামটা থাকার ফলে সেখানে মেমব্রেন পোটেনশিয়ালটা তৈরি হচ্ছে। ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের সলিউশন থাকার ফলে ক্যালসিয়ামটা কন্ট্রাকশনে সাহায্য করছে। আর বাইকার্বনেট দিয়ে পিএইচটা মেনটেন হচ্ছে ফ্লুইডটা। কাজেই সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এটা চেঞ্জ করে দিলে পরে টিস্যুটা অনেক সময় ধরে ভায়াবল থাকে, বুঝলে? তখন এইভাবে তোমার এরপরে তোমার রেকর্ডটা হচ্ছে। এই যে রেকর্ডটা আমরা পাচ্ছি সেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এই যেখানে লিভারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আইসোটোনিক লিভার, তার মানে টোনটা সমান থাকছে। এখানে আমি যদি একটা ওয়েট ঝোলাই তাহলে পরে সেক্ষেত্রে সেই ওয়েটটাকে সে তুলছে, এবং সেই ওয়েটটা লিভারের যে লিমিটেড ওয়েটটা, এবং সেক্ষেত্রে সেটা কনস্ট্যান্ট থাকছে। এর জন্য এটা হচ্ছে আইসোটোনিক কন্ট্রাকশন মাসেল। এবং এখানে যে ফিগারটা আমরা পাচ্ছি, এখানে যে হাইটটা আমরা পাচ্ছি, তাহলে পরে এখানে কি হবে, এই যে আমরা হাইটটা পাচ্ছি, এই যে হাইটটা যেটা পাচ্ছি এটা কিন্তু ম্যাগনিফাইড। মাসেল কিন্তু এতটা কন্ট্যাক্ট করেনি, কন্ট্রাকশন অনেক কম করেছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ম্যাগনিফিকেশন দিয়ে ভাগ করতে হবে। এই যে এই পয়েন্টটা ইন্ডিকেট করছে যখন এই দুটো পয়েন্ট টাচ করে আছে, তখন সেক্ষেত্রে এই পয়েন্টটা ইন্ডিকেট করছে।
মানে সেখানে পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন, এটা দেওয়ার খানিকক্ষণ পরে কন্ট্রাকশনটা শুরু হচ্ছে। বিটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশন। আর এই যে সিটা দেখা হচ্ছে এটা যে এন্ড অফ কন্ট্রাকশন। এটা করার জন্য কি এর পিকে যেতে হবে, এই জন্য পিকে পয়েন্টটা ধরে তারপরে লিভারটা নিচের দিকে ছেড়ে দিলে পরেই এই পয়েন্ট এসে করবে। তাহলে এটা হচ্ছে সি হচ্ছে এন্ড অফ কন্ট্রাকশন অ্যান্ড বিগিনিং অফ রিল্যাক্সেশন। তারপরে ডিটা হচ্ছে এন্ড অফ রিল্যাক্সেশন। এবং যে হাইটটা ওখানে পাওয়া যাচ্ছে এটা হচ্ছে ম্যাগনিফাইড, এটা অ্যাম্পলিফাইড আছে। কী করে অ্যাম্পলিফাইড? কারণ আইসোটোনিক লিভার সেখানে, তার জন্য এরকম আছে। এই যে যেমন মনে করো তোমার এই যে মনে করো যে লিভারটা যদি এরকম থাকে, তোমার এই যে এরকম রয়েছে, তার মানে এই যে ডিস্টেন্সটা এটা হচ্ছে ফালক্রাম এবং এটা হচ্ছে স্মল এল আর এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এল। কাজেই এখানে এটা যখন মুভমেন্ট হবে, এই যে মনে করো তুমি এইভাবে রয়েছে, মাসেল লাগানো রয়েছে, মাসেলকে স্টিমুলেশন দেওয়া হয়েছে, দিলে পরে তার সেখানে মনে করো এরকম কন্ট্রাকশন হলো, করলে পরে এটা উপরের দিকে উঠলো। এখন যেটা উঠবে সেটা এর তুলনায় বেশি হবে, এর তুলনায় বেশি হবে, যেহেতু সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল বলে এটা রেশিওটার উপরে নির্ভর করবে। এইটা ক্যাপিটাল এল, এটা যদি স্মল এল হয় তাহলে পরে ক্যাপিটাল এল বাই এল হচ্ছে তোমার যে ম্যাগনিফিকেশন। কাজেই এর হাইটটা যতটা উঠলো সেটা এখানে তুমি যদি এইভাবে কল্পনা করো তাহলে পরে সেই ক্ষেত্রে এটা এই রেশিও থেকে কম হবে, মানে সেই রেশিওতে কম হবে, এটা হচ্ছে ম্যাগনিফিকেশন। কাজেই যেখানে তুমি যে এখানে তুমি যে হাইটটা পাচ্ছ, যেরকম রেকর্ড হচ্ছে সেটাকে, সেটাকে এই হাইটটাকে তুমি যদি ক্যাপিটাল এল বাই স্মল এল দিয়ে ভাগ করো তাহলে তুমি পেয়ে যাবে যে কতটা সেখানে মুভমেন্টটা হয়েছে, সেটা মাসেলটা কতটা করেছে, মুভমেন্ট করেছে, তুমি সেটা বুঝতে পারবে। বুঝতে জিনিসটা? তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেইভাবে এটা করে এটা অ্যাম্পলিফাইড একটা তোমার এটা পাওয়া গেছে। এই জন্য লিভারের সুবিধা আছে। এখন এই ক্ষেত্রে এই যে ইন্ডাকশন কয়েল, সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েল, এটা যত প্রাইমারি ইন্ডাকশনের কাছাকাছি আসবে তত দেখা যাবে যে সেখানে তোমার তার অ্যাম্পলিটিউডটা বেশি আছে। অনেক দূরে যদি থাকে, মনে করো অনেক দূরে সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েল আছে, তখন তোমার দেখা যাবে যে সেখানে কোনো তোমার স্টিমুলাস দিলেও তোমার কিছু রেসপন্স হচ্ছে না। কিন্তু যত তুমি কাছাকাছি নিয়ে আসবে, এখানে সেকেন্ডারি কয়েলটাকে তুমি যত কাছাকাছি নিয়ে আসবে তত দেখা যাবে প্রথমে একটা স্টিমুলাস হলো, যত কাছাকাছি নিয়ে আসবে তারপর তুমি দেখবে যে আরও বড় হলো, তারপরে আরও বড় হলো। যখন এটা পুরোপুরি ওভারল্যাপ করে থাকবে তখন সবচেয়ে বড় হবে, কিন্তু তার আগেই তোমার এই পিকে পৌঁছে যাবে। তার মানে কি সেক্ষেত্রে, এবং তারপরে যদি স্টিমুলাসগুলি আমি যদি আরও কাছাকাছি নিয়ে আসি তারপরে ওভারল্যাপ করে থাকলে তারপরে দেখা যাবে আর খুব একটা বেশি বাড়ছে না, এরকমই হচ্ছে। তার মানে এটা হচ্ছে, তাতে কি বোঝা যাচ্ছে, যত কাছাকাছি নিয়ে আসছি তত রিক্রুটমেন্ট অফ মোর অ্যান্ড মোর মোটর ইউনিটস হচ্ছে, হয়তো এখানে প্রাইমারি ইন্ডাকশন কয়েল আছে, প্রাইমারি সেকেন্ডারিটাকে নিয়ে আসছি, অনেক দূরে থাকলে কিছুই রেসপন্স পাওয়া গেল না। যখন যত কাছাকাছি নিয়ে আসছে তো এরকম পর্যায়ে যখন পৌঁছাচ্ছে তখন হয়তো এই পর্যায়ে চলে গেছে। আরও কাছাকাছি নিয়ে আসলে সেখানে আর কিছু হচ্ছে না, আর কিছু বাড়ছে না, বোঝা গেল? তার মানে সেখানে সেটা হচ্ছে তাহলে ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস সেটা হলো মেজারমেন্ট। কাজে এখানে যেটা নেওয়া হয়েছে সেখানে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাব ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস নেই, কারণ সেটা হচ্ছে কি হয়তো কাইমোগ্রাফকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা সাব ম্যাক্সিমাল, সেক্ষেত্রে যদি ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস দিতে হয় তারপরে এখানে একটা লোড যোগ করতে হবে, এটা লোড দিতে হবে, লোড দিলে পরে সেটাকে আমরা হাইটটা কন্ট্রোল করতে পারি। এই জন্য লোডের কার্ভ আছে, প্রি লোডেড কার্ভ, আফটার লোডেড কার্ভ, এটা দুরকম কার্ভ আছে, সেটাতে দেখলে বুঝতে পারবে যে সেটা হচ্ছে যে ওই কার্ভের জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়। এই ছবিটা থাকলে পরে তবে তুমি বুঝতে পারবে। যদি আমার এখানে এই যে একটা লোড দেওয়া হয়েছে মনে করো, আর এখানে একটা লোড স্ক্রু এখানে রয়েছে, লোড স্ক্রু যখন টাচ করে থাকবে তখন এটা যখন সেপারেট হবে তখনই এই লোডটা সে কাজ করবে। তাহলে লোড স্ক্রুটা এর ওইটা ক্যারি করছে, তার মানে সেটা আফটার লোডের প্রিপারেশন। আর যদি প্রথম থেকে গ্যাপ থাকতো তাহলে হচ্ছে প্রিলোডের প্রিপারেশন। কাজে এটা দেখলে তোমার মনে হবে যেন খুব কঠিন, তারপরে বইটা যদি পড়ো, ছবিটা যদি মনের মধ্যে থাকে তাহলে তুমি মোটামুটি বুঝতে পারবে যে এটার মধ্যে কিছু জটিলতা কিছু নেই। যখন এই লিভারটার সঙ্গে টাচ করে থাকছে,
হ্যাঁ, লোড স্ক্রু, এই সিম্পলিফাইড ফিগারে, তারপরে সেটা আফটার লোডের প্রিপারেশন। আফটার লোড মানে হচ্ছে দি লোড দ্যাট অ্যাক্টস আপন দি মাসেল আফটার দি বিগিনিং অফ কন্ট্রাকশন, সেটা হচ্ছে আফটার লোড। আর দ্যাট লোড দ্যাট স্ট্রেচেস দি মাসেল প্রায়র টু কন্ট্রাকশন, সেটা হচ্ছে ফ্রি লোড বা প্রিলোড। কাজে যখন যেখানে টাচ করে থাকছে, তার মানে লোড স্ক্রুটা এই লোডের এটা করে নিচ্ছে, বুঝতে পারছি তো। তারপরে যখনই সেপারেট হবে কন্ট্রাকশন হওয়ার পরে তবে এই লোডটা কাজ করতে পারবে, তাহলে এটা আফটার লোডের প্রিপারেশন। তাহলে সেই সেম বেস লাইনে সেটা ফিরে আসবে, এই জন্য সেম বেস লাইনে ওটা তুমি পাবে। বেস লাইনটা আগে অনেক সময় নিউট্রালে রেখে আমরা হাত দিয়েও ঘুরিয়ে করে নিতাম, তারপরে আমরা এটা নিতাম, বা কোনো ক্ষেত্রে কার্ভটা নেওয়ার পরে তারপরে এইগুলো তোমার নেওয়া হতো, বুঝতে পারছো জিনিসটা। তাহলে এইভাবে তোমার এই যে কাজগুলো তোমার সেটা এইভাবে হচ্ছে, হ্যাঁ, এভাবে হচ্ছে। এরপর তুমি একটা কার্ভ যদি আলোচনা করা যায়, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে এখানে যেটা নেই সেটাও তুমি এখানে বুঝতে পারবে। যে এখানে যেমন মনে করো যে এই যে কার্ভটা, তাহলে এ পয়েন্টটা কি হলো, যে এটা হচ্ছে, হ্যাঁ, প্রথমে এটাকে পরীক্ষা আমরা জিজ্ঞাসা করি এটা কিসের কার্ভ, তুমি বলবে সিম্পল মাসেল কার্ভ। সিম্পল মাসেল ডেফিনিশন জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে আইসোটোনিক কন্ট্রাকশন অফ স্কেলিটাল মাসেল ইন রেসপন্স টু সিঙ্গেল ইন্ডাকশন শক। সিঙ্গেল ইন্ডাকশন শক মানে হচ্ছে সিঙ্গেল অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। সেটা মোটর ইউনিট বেশি হতে পারে, সংখ্যা কমও হতে পারে। থ্রেশহোল্ডের উপর যাওয়া মানে কিছু মোটর ইউনিট ডিক্রুটেড হচ্ছে, আরও বেশি কাছাকাছি আনলে পরে সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েলে আরও বেশি সেটা কার্ভটা বড় হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাহলে বিটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশন। তাহলে এখন এ থেকে বি এই জায়গার মধ্যে সময় থাকছে, এটা হচ্ছে লেটেন্ট পিরিয়ড। আর লেটেন্ট পিরিয়ডটা আমরা বা অন্যান্য পিরিয়ডগুলো বি টু সি হচ্ছে কন্ট্রাকশন পিরিয়ড, আর সি টু ডি হচ্ছে রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড। আর এখান থেকে যে কার্ভটা দেখা যাচ্ছে বি টু, এখানে যদি ই পয়েন্টের কথা লেখা থাকতো, যেটা বি টু ই, এটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন ফেজ, আর ই টু ডি হচ্ছে রিল্যাক্সেশন ফেজ, দশা। বোঝা গেল? দশা এক জিনিস আর সময়টা এক জিনিস, হ্যাঁ, দশা এক জিনিস আর সময়টা এক জিনিস, বুঝতে পারছো তো। কারণ এগুলো স্পিড বা অন্যান্য ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করছে, কিন্তু এই যে টাইমটা সেটা তোমার অন্যভাবে তোমার হচ্ছে। এখন যেহেতু সিলিন্ডারটা ইউনিফর্মলি সেটা মুভ করছে, তাই জন্য সেটা তোমার রেকর্ড করার জন্য এর নিচে টাইম ট্রেসিং করা হয়েছে। টাইম ট্রেসিং কীভাবে করা হয়? টাইম ট্রেসিংটা করা হচ্ছে টিউনিং ফর্ক দিয়ে, বুঝতে পারছো? 100 হার্জের টিউনিং ফর্ক দিয়ে সেটা টাইম ট্রেসিং করা হয়। টাইম ট্রেসিং যেটা হচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে টিউনিং ফর্কের বৈশিষ্ট্য কী? টিউনিং ফর্কের বৈশিষ্ট্য আমাদের কিছু জানো, সব হায়ার সেকেন্ডারি কোর্সে ছিল তো, হ্যাঁ। তোমাদের বাংলা মিডিয়ামে কেউ পড়োনি? এখানে তোমরা পড়েছিলে? হ্যাঁ। তাহলে এটাকে বাংলায় কী বলে? টিউনিং ফর্কে বাংলা কী আছে? সুরশলাকা। সুরশলাকা। এবং সেটার একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতেই সেটা করে থাকে, যে জানা আছে আমাদের, যেটা অন্য পদার্থ থাকতে পারে সেটা জানা নেই, কিন্তু এটা আমাদের জানা আছে, হ্যাঁ। সেই জন্য সেটা 100 ফ্রিকোয়েন্সি না হয়। এবং এই যে মুভমেন্ট যেটা হচ্ছে এগুলো, সেটা হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন, বুঝতে পেরেছো? সরল সমঞ্জস তরঙ্গ, সাইন ওয়েভ তৈরি হচ্ছে, সরল সমঞ্জস তরঙ্গ। এবং সেক্ষেত্রে এরকম ওয়েভ তৈরি হয়, এরকম ওয়েভ তৈরি হচ্ছে, এই যেরকম ওয়েভ তৈরি হচ্ছে, এইভাবে তোমার ওয়েভ তৈরি হচ্ছে, তরঙ্গ তৈরি হচ্ছে, বুঝতে পারছো? এটা হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ, এটা তরঙ্গ পাদ, তারপর আবার তরঙ্গ শীর্ষ। এখন এই যে দুটো যে এই তরঙ্গ শীর্ষের মধ্যে যে দূরত্ব, সেটাই হচ্ছে ওয়েভ লেংথ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ডেফিনিশন নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাকে বলে? এই সরল তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাকে বলে? হ্যাঁ, এগুলো তো হায়ার সেকেন্ডারির জিনিস, এর মাধ্যমিকও পড়ে যেগুলো পড়ে। তাহলে এগুলো কাকে বলে? তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাকে বলে? অত গভীরে যেতে হবে না, অত গভীরে তো বোঝা মুশকিল, আমাদের মতো লোকেরা বুঝতে পারবে না। তুমি কি বলবে যে দুটো সমদশা সম্পন্ন বিন্দুর মধ্যে যে দূরত্ব, সেটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, বুঝতে পেরেছো? সেটা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। সমান দশা থাকবে, হ্যাঁ, সমান দশা থাকবে, তবে সেটা হবে সমদশা সম্পন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তারপরে এখন এর দূরত্ব, কাজে এটা হচ্ছে তোমার একটা ওয়েভ লেংথ হলো। তাহলে 100 যদি হয়, তারপরে 100টা ওয়েভ হচ্ছে
প্রতি সেকেন্ডে। তাহলে একটা ওয়েভ হচ্ছে 1/10, 1/100 ইজ ইকুয়াল টু 0.01 সেকেন্ড। দেখবে টেক্সট বইয়ে লেখা আছে, এখানে লেখা আছে টি ইজ ইকুয়াল টু 0.01 সেকেন্ড, 0.1 সেকেন্ড। তাহলে পরে সেটা দিয়ে তুমি ফ্রিকোয়েন্সি যদি পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে ফ্রিকোয়েন্সিটার কত, তাহলে তুমি সেটাকে আবার ভাগ করলে পরে তুমি পেয়ে যাবে যে সেটা হচ্ছে 100%। যদি তোমার অন্য কিছু যদি 256 বা অন্য কিছু দিয়েও করা যেতে পারে, অভাবে সব করা যেতে পারে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার কী করতে হবে, তাহলে সেখানে লেখা থাকবে 1/256 এরকম টি ইজ ইকুয়াল টু এরভাবে লেখা থাকবে তোমার। সহজ জিনিস এগুলো, একদমই সহজ জিনিস, কিন্তু তোমার এটা দিয়ে তোমার এটা বার করে নিতে হবে। তারপরে সেখানে তোমার কত থাকে সেটা তোমার জেনে নিতে হবে এটা থেকে। এটা টিউনিং ফর্ক দিয়ে এটা করা হয়। টিউনিং ফর্ক এরকমভাবে রাখতে হবে, টিউনিং ফর্কের যেন সেই যেভাবে মুভমেন্ট করবে সেটা। টিউনিং ফর্কের দুটো হচ্ছে প্রং আর একটা হচ্ছে স্টেম, অথবা এটা লিম্বো বলা হয় বা হ্যান্ডেলও বলা হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে ওই হ্যান্ডটা এরকমভাবে ল্যাটারালি মুভমেন্ট করছে। কাজেই আমি যদি স্টাইলাসটা সেরকমভাবে লাগাই যে এরকমভাবে সেটা মুভমেন্ট করতে পারবে, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে সেটা আমি যদি ধরি তারপর সেটা এরকমভাবে টেস্টিং দিয়ে যাবে। এই জন্য সিলিন্ডারটা ওই যেই ইউনিফর্ম স্পিডে আমি নিচ্ছি সেই ইউনিফর্ম স্পিডে রেখে আমাকে করে নিতে হবে। অনেক সময় হয় কি, প্রথমে একটা কার্ভ করে নিয়ে তারপর যেমন খুশি একটা ঘুরিয়ে একটা কার্ভ করে দেখালো, কিন্তু সেটা ঠিক হবে না। তুমি যেই স্পিডে করেছো তোমাকে সেইটাতেই করতে হবে। এই জন্য প্রথমে হচ্ছে বেস লাইন, প্রথমে বলা হয় বেস লাইন টেনে নেবে, তারপরে তোমার টাইম ট্রেসিং করবে, তারপরে তুমি প্র্যাকটিক্যালটা করো, বুঝতে পেরেছো? এবং কেউ তোমার ইনিশিয়াল পয়েন্ট অফ কন্ট্রাকশনটাও পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশনটাও সেটা প্রথমে দিয়ে নেয়, এবং সেটা দিলে পরেই যে সার্কিটটা কমপ্লিট হবে সেখানে মুভমেন্ট হবে, এবং সেটাতে তোমার শিওর হলো যে এটা পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন। তারপর তোমার এইগুলো তোমার কিছুটা ম্যানুয়ালিতে করতেই হবে, তোমাকে ওই স্টাইলাসটা দিয়েই করতে হবে, কারণ এখানে মুভমেন্টটা স্টাইলাসের যেই রেডিয়ালি হয়েছিল সেইভাবেই তোমার হয়েছে, টাইমটা সেইভাবেই তোমার এইভাবে নিতে হবে। ভার্টিক্যাল লাইন টানলে চলবে না, কারণ মুভমেন্ট ওইটাও সেইভাবেই সার্কুলার মুভমেন্ট হয়েছিল। এই জন্য স্টাইলাসটা উপরে একদম পিক পয়েন্টে গিয়ে টাচ করলে পরে তারপর সেটা ছেড়ে দিলে পরে সেটা যেই পয়েন্টে টাচ করবে সেটাই হচ্ছে কন্ট্রাকশন পিরিয়ড, সেটাই হচ্ছে তার হাইট। এইভাবে আর এটা ম্যাগনিফিকেশন, কতটা ম্যাগনিফিকেশন হয়েছে লিভারের দুটো আর্মের ভিতরে ডিভিশন, যেটা হচ্ছে লং আর্ম ডিভাইডেড বাই শর্ট আর্ম করলে পরে সেটা ম্যাগনিফিকেশন। যদি ভাগ করলে পরে তুমি ভাবো মাসেলটা কতটা কন্ট্যাক্ট করেছে, বুঝতে পেরেছো? যখন সেই মাসেলের ওয়ার্ক ডান বা এগুলো ক্যালকুলেট করবে, ট্রু কন্ট্রাকশন কতটা হয়েছে না জানলে কী করে করবে, বুঝলে? এই হচ্ছে তোমার ব্যাপার। এবং এটা যখন তোমার হয়ে গেল, তুমি যেমন মনে করো তুমি একটা কার্ভটা করলে, কার্ভটা করে তারপর কি করা হবে, যেই কার্ভটার পরে তারপরে ওই ভূষাকালী অবস্থায় যখন এখানে লাগানো আছে, তখন ওইখানে যে করেছে সেই রোল নাম্বার লিখলো, ডেট লিখলো, ABCD লিখলো, লিখে তারপরে যারা যে ইনস্ট্রাক্টর থাকলো তাকে দিয়ে একটা সই করে নিল যেটা সে করেছে, অন্য কেউ করে দেয়নি। এবং এই ধরনের কার্ভ ওরা হাতের সাহায্যেই, ওখানকার গ্রুপ ডি এমপ্লয়ি যারা ছিল তারা হাতের সাহায্যে, ব্যাংক ট্যাঙ্কের কোনো ব্যাপারই নেই, তার হাতের সাহায্যেই সুন্দরভাবে কার্ভ তৈরি করতো। হ্যাঁ, এবং বুঝতে পারছো তো, কোনো থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট কোনো কিছু ছাড়াই সুন্দরভাবে কার্ভ তৈরি করতো, সেগুলো ভিতরে রেখে দিত লুকিয়ে, সেটা ওই টেবিলের ভিতরে লোকানো থাকতো। তারপর পরীক্ষার সময় যখন আসতো, যারা নিজেরা কনফিডেন্ট নয় যে করতে পারবে না, তারা কিছু দ্রব্য দিত, একটু মূল্য ধরে দিলে পরে তারা এটা বার করে এসে লাগিয়ে দিত। তখন যারা এক্সামিনার ছিল তারা সবই তো আমার মতো নিল, তুমি নিজে করেছো, ওরা হ্যাঁ ব্যাস তুমি যখন বলেছো তখন ঠিকই, মিথ্যাটা যদি জোরের সঙ্গে বলা যায় সেটা সত্য হয়ে যায়, তাহলে হ্যাঁ ঠিকই বলেছে, খুব সুন্দর কার্ভ হয়েছে, দু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো, চলে গেল। কারণ এটা তো বুঝতে পারছো, এটা তো পরে রুগী দেখতে কাজে লাগবে না, একটু জ্ঞানটা তোমার কাজে লাগবে, মাসেলের কন্ট্রাকশন হয় না হয় সেগুলো সম্বন্ধে তোমার কিছু তোমার জ্ঞান থাকা দরকার, সেগুলো তোমার হলো। এখন এইভাবে তোমার এখন তারপরে করার পর কী হবে, তারপর ওটা তো কাজ শেষ হলো না, তখন তুমি তো গিয়ারে করেছো, গিয়ার থেকে তুমি এটাকে এসে নিয়ে আসবে, গিয়ার থেকে তোমাকে এখানে এবার নিউট্রাল গিয়ারে নিয়ে তারপর সেটা খুলে সাবধানে। আর যখন এটা কাগজটা যখন লাগানো হবে, এবার শুনে রাখো, কাগজটা যখন লাগানো হবে, কাগজটা তোমার লাগানোর আগে মানে ভূষাকালি লাগানোর আগেই কাগজটা এরকমভাবে করতে হবে যাতে তোমার কাঁটাটা কোনো জায়গায় আটকে না যায়। যেহেতু মুভমেন্টটা লেফট টু রাইট হচ্ছে স্টাইলাসের, তোমার লেফট ফ্ল্যাপটা উপরে থাকবে। যেমন এক্ষেত্রে এটা মনে করো রাইট আর এটা লেফট ফ্ল্যাপ আছে, তাহলে এটা আমাকে লেফটটা উপরে রাখতে হবে, লেফটটা উপরে রাখবে,
সিলিন্ডারের মধ্যে যখন আমি লাগাচ্ছি তখন এখানে এই যে এখানে যে বড় হচ্ছে না, তাহলে লেফট ফ্ল্যাপটা উপরে রাখবো। লেফট ফ্ল্যাপটা উপরে রাখলে কী হবে, তারপরে কী হবে যে স্টাইলাসটা যখন লেফট টু রাইট আসছে উপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে, এখানে আটকাবার কোনো সুযোগ নেই। তুমি যদি রাইট টু লেফট করতে, তারপরে এখানে যে লেফট থেকে যখন আসছে এখানে তোমার গ্রহের মধ্যে আটকে যেতে হবে। আর এটা করবার সময়, এটা করার পরে তারপরে স্মোক করতে হবে। স্মোক করার জন্য সাধারণত আমরা কুপি ব্যবহার করতাম। হ্যাঁ, স্মোক করার জন্য একটা ওই সিলিন্ডার একটা হিসেবে হ্যান্ডেল থাকতো এবং সে কুপিটা রাখতাম এবং সেটা ওর মধ্যে সিলিন্ডারটার মধ্যে ঢুকিয়ে নিতাম, এভাবে ঘোরাতাম, ঘুরলে পরে থিন ইউনিফর্ম একটা হতো। বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ, এর জন্য রাইট ফ্ল্যাপটা, এর জন্য লেফট ফ্ল্যাপটা উপরে থাকবে। এইভাবে তোমার এটাই হলো। তারপরে তখন তুমি এই কার্ভটা করবে তখন তুমি দেখে নেবে তোমার হাইট কত রকম আছে। প্রথমে বাইরে আগে কন্ট্রাকশন করে দেখে যাবেন কতটা উঁচু হচ্ছে। যদি বেশি উঁচু মনে করো তাহলে লোড দিয়ে সেটা কমিয়েও দিতে পারো, অথবা সেকেন্ডারি ইন্ডাকশন কয়েলটা দূরে সরিয়েও তোমার সুবিধা মতো হাইট নিতে হবে। তারপরে এমন জায়গায় টাচ করে, মানে সাইড থেকে কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে টাচ করে দেখবে যে কোথায় তোমার কার্ভটা হচ্ছে। কাগজের জোর মুখে যেন না হয়, যেখানে কাগজের জোর মুখ সেখানে হবে না, কাজে অন্য জায়গায় করবে। তারপরে যখন কাটবে তখন সাবধানে কাঁচি ঢুকিয়ে সেখানে এরকমভাবে করতে হবে যেন ওই সিলিন্ডারের গায়ে যেন কোনো রকমের স্ক্র্যাচ না হয়। তারপরে সেটাকে তুলে এনে সে সাবধানে সই হয়ে গেছে। তারপরে রেজিনের সলিউশন আছে, ভার্নিশিং বলে। রেজিন উদ্ভিজ্জ ধরনের এক ধরনের, সেটা হচ্ছে স্পিরিটে গোলানো থাকে, মেথিলেটেড স্পিরিটে। বুঝতে পেরেছো? শুধু স্পিরিটে দিলে হবে না, কারণ সেটা মানে মানুষের মানে কনজিউমেবল হলে হবে না। কারণ ওখানে যারা ওই যদি তুমি যদি এমনি স্পিরিটে দাও তাহলে পরে দেখবে যে দুদিন পর থেকে স্পিরিটের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, কারণ ওটা তো যদি এডিবল হয় তাহলে সবাই খেয়ে ফেলবে ওখানে। বুঝতে পেরেছো তো? তাহলে এখন এই ছবিটা দেখলে বুঝতে পারছো যে লেটেন্ট পিরিয়ডটা কার কার উপর নির্ভর করছে। এই যে মাসেলটা, হ্যাঁ, এবং এখানে যে নার্ভটা আমরা দিয়েছি এটা হচ্ছে সায়াটিক নার্ভ, এবং এখানে হচ্ছে হ্যান্ড ইলেকট্রোড দিয়ে যেটা নার্ভের উপর স্টিমুলেশন দেওয়া হয়েছে। নার্ভের উপর যখন স্টিমুলেশন দেওয়া হচ্ছে তখন এই ক্ষেত্রে স্টিমুলেশনটা এই নার্ভটা দিয়ে কন্ডাক্টেড হয়ে এখানে আসছে, তারপর নিউরোমাস্কুলার জাংশনে যাচ্ছে, সেখানে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল তৈরি হচ্ছে। এক্সাইটেশন-কন্ট্রাকশন কাপলিংয়ে নেগলিজিবল হলেও সামান্য সময় লাগছে। তারপর এখানে ইনার্শিয়া অফ দ্য লিভার সিস্টেম, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ইনার্শিয়া অফ দ্য লিভার সিস্টেম। তারপর এখানে স্টাইলাসটা যেখানে টাচ করে রয়েছে তার ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স অফ দিস কানেকশন, মানে ড্রামের সঙ্গে যেখানে লেগেছে, এটাকে সিলিন্ডার লোকেরা ড্রাম বলতো। এবং ড্রামটা এত চালু হয়ে গেছিলো, কোনো গ্রুপ ডি এমপ্লয়িকে আমি যদি সিলিন্ডার বলি সে বুঝতে পারবে না, তাকে যদি ড্রাম বলি তবে সে বুঝতে পারবে। এর জন্য এই প্র্যাকটিক্যালের নিচে ড্রামও লেখা আছে, সিলিন্ডারের প্যাকেটে ড্রামও দেওয়া হয়েছে। ওটা ল্যাবরেটরি জার্গন হিসাবে সেটা অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছিলো, ড্রাম। সে পুরনো লোক যদি এখানে কেউ আসে, হ্যাঁ স্যার ড্রাম এটা আমরা দেখেছি, হ্যাঁ, তা ও কখনো সিলিন্ডার বলবে না বা কাইমোগ্রাফ বলবে না। ড্রাম বলতে সব কিছু মিলিয়ে বেস সমেত সব কিছু বলিয়ে ওটা কাইমোগ্রাফ এটাই করবে। বুঝতে পারছো? ড্রাম বলতো, আমরাও ড্রাম বলতাম যে ড্রামটা নিয়ে আসো। তো সে এখন এইভাবে তারপরে তোমার এইভাবে তোমার এই জিনিসটা বলতে, তাহলে A to B হলো কী কী হলো, যে প্রথমে হচ্ছে এক্ষেত্রে নার্ভটাকে অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা স্প্রেড করছে এখানে, তারপরে মাসেলের এখানে কন্ট্রাকশন, এক্সাইটেশন-কন্ট্রাকশন কাপলিংয়ের জন্য নেগলিজিবল হলো, একটা সময় লাগছে। তারপরে ইনার্শিয়া অফ দি লিভার সিস্টেম, তারপরে যে ফ্রিকশনাল রেজিস্ট্যান্স অফ দি স্টাইলাস উইথ দি সিলিন্ডার, এই সবটা মিলিয়ে হচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে হচ্ছে লেটেন্ট পিরিয়ড। তাহলে এখন পরীক্ষায় যদি জিজ্ঞাসা করা হতো আগে লেটেন্ট পিরিয়ডটা তুমি খুব সহজে কী করে কমাবে বাড়াবে, তখন তোমার উত্তর হচ্ছে এই যে হ্যান্ড ইলেকট্রোডটা ধরে আমি যদি মাসেলের কাছাকাছি নিয়ে যাই তাহলে তার লেটেন্ট পিরিয়ডটা কমে যাবে, আর যদি ভার্টিবাল এন্ডের কাছে নিয়ে যাই তাহলে পরে লেটেন্ট পিরিয়ডটা বেড়ে যাবে। তাহলে এইভাবে নার্ভের কন্ডাকশন ভেলোসিটি বার করা হয়, কন্ডাকশন ভেলোসিটি। এবং একই মেথডে এই যে তোমরা বর্তমানে সফিস্টিকেটেড যে ইলেকট্রনিক উপায় যেটা হচ্ছে কন্ডাকশন ভেলোসিটি, সেটা একই উপায় করা হয়। লেটেন্ট পিরিয়ডের পরিবর্তন, যেমন এখানে তোমার যদি তুমি দুটো কার্ভ যদি তুমি করো, যেমন পরপর দুটো কার্ভ যদি করো, ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস দিতে হবে, সেখানে ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস দিতে হবে। তার কারণ হচ্ছে যে তোমাকে শিওর হতে হবে যে সবগুলো মোটর নার্ভই সেখানে হয়েছে, ইনভলভ হয়েছে। কাজেই সেখানে হাইয়েস্ট ভেলোসিটি কত হতে পারে সেটা সেভাবে করা যাবে। ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস দিতে হবে এবং সিলিন্ডারটা ম্যাক্সিমাম স্পিডে ঘুরবে। ম্যাক্সিমাম স্পিডে ঘুরলে পরে সেপারেশনটা বেশি হবে, টাইমটার সেপারেশন। তাহলে সেই ক্ষেত্রে দিয়ে তাহলে দুখানা কার্ভ যদি পরপর করা যায়, যেমন মনে করো যে এখানে প্রথমে একটা কার্ভ করলাম, একটা মাসে প্রথমে আমি ভার্টিবাল এন্ডে একটা কার্ভ করলাম, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে সেই কার্ভটা এরকম হলো, এখানে পয়েন্ট অফ স্টিমুলেশন, এখানে একটা কার্ভ পেলাম।
তারপরে আবার মাসেল এন্ডে নিয়ে গিয়ে এটা হচ্ছে ভার্টিব্রাল এন্ড, তারপরে আবার মাসেল এন্ডে নিয়ে গিয়ে আবার স্টিমুলাস দিলাম। তাহলে পরে কী হবে, স্টিমুলাস পয়েন্ট অফ স্টিমুলাসটা ফিক্সড আছে, সেটা তো চেঞ্জ হয়নি, কিন্তু কার্ভটা আগে হবে, যেহেতু নার্ভটা আদার ফ্যাক্টরস রিমেইনিং কনস্ট্যান্ট, এখানে নার্ভের লেন্থটা কমে গেছে, তাহলে পরে দেখা যাবে আরেকটা কার্ভ তুমি পাচ্ছ, এখানে আরেকটা সিম্পল মাসেল কার্ভ পাচ্ছ। তাহলে এটা হচ্ছে ভার্টিব্রাল এন্ডের আর এটা হচ্ছে মাসেল এন্ডের কার্ভ পাওয়া গেল। তাহলে এখানে আর কিছু দুটো সিম্পল মাসেল কার্ভ, কাজে এই যে লেটেন্ট পিরিয়ডের যে এটা হচ্ছে মনে করো এ, এটা বি, এটা B1, অন্যগুলি নাই দিলাম। তাহলে এখন এই যে ডিফারেন্সটা হলো, এই ডিফারেন্সটার সাহায্যে আমি বার করে নিতে পারবো। তাহলে একটা তোমার কম্পাসের সাহায্যে এই নার্ভটা এর যে নার্ভটার লেন্থটা আমি দেখে নেব, নার্ভের লেন্থ দেখে নেব, এবং সেটা আমার জানা আছে কতটা লেন্থ আছে। আর এই যে ডিস্টেন্সটা, এটা আমরা এই নিচে যে এই যে টাইম ট্রেসিং দিয়ে বুঝে নেব, টাইম ট্রেসিং দিয়ে বুঝে নেব যে লেটেন্ট পিরিয়ডের ডিফারেন্স ইন দি লেটেন্ট পিরিয়ড। তাহলে সেটা দিয়ে ভাগ করলে পরে আমরা পেয়ে যাব যে কন্ডাকশন ভেলোসিটি। অন্তত সেক্ষেত্রে ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি অফ নার্ভ থাকে, যদি আমি ম্যাক্সিমাল স্টিমুলাস দেই তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হব যে ওর মধ্যে যার হাইয়েস্ট ভেলোসিটি সেটাই আমরা রেকর্ড করতে পারবো। এখন এটা বার করার জন্য মনে করো এক্ষেত্রেই তোমাকে আমি বললাম যে পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করেছি কাউকে এই যে B2C এই যে কন্ট্রাকশন পিরিয়ড, সেটা আমি জানবো কী করে? তখন বলবে যে আমি দুটো একটা ক্যাম্পাস দিয়ে বা এটা সাহায্যে এই বা স্কেলের সাহায্যে, মিলিমিটার স্কেলের সাহায্যে এটা আমি মেজার করে নিলাম, আর এই দুটো পিকের মধ্যে যে ডিস্টেন্স সেটা আমি মেজার করে নিলাম মিলিমিটার স্কেলে। তারপর এটা দিয়ে ভাগ করলে পরেই আমি পেয়ে যাব যে এটার সঙ্গে এটার সঙ্গে সেটা, তারপরে তার কত তার এটা রয়েছে, তাকে 0.01 দিয়ে গুণ করলে পরে তুমি পেয়ে যাবে। যদি তোমার 4 গুণ হয় তাহলে পরে সেখানে তুমি যে 0.4, কারণ 0.01 হচ্ছে এটা স্কেলটা হচ্ছে 0.01 লেখা থাকে, দেখবে T = 0.01, বুঝেছি তো? তাহলে সেই 0.1 থাকবে তার 4 গুণ, আর এটা যদি 5 গুণ হয় তাহলে পরে সেটা হচ্ছে 0.05, টোটালটা হচ্ছে 0.1। এটা অ্যাম্ফিবিয়ান প্রিপারেশনের ক্ষেত্রে সাধারণ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা ভ্যারি করে। তোমার কীভাবে বার করতে হবে সেটা তোমাকে আমি দেখে, টিউনিং ফর্ক দিয়ে করতে হবে। টিউনিং ফর্কটা যদি টাচ করে, এটা যদি মনে করো তুমি ম্যানুয়ালি, আমি যদি টিউনিং ফর্কটা আমি যদি এটাকে ম্যানুয়ালি রোটেট করি, এই যে রোটেট করছি, একটা ইউনিফর্ম স্পিডে নিয়ে এসে রোটেট করতে করতে আমি যদি এটা টাচ করি, ভূষাকালি থাকলে পরে সে টিউনিং ফর্কটা তাহলে পরে সেভাবে রেকর্ড হতে থাকবে। কিছুটা রেকর্ড পেলে পরেই আমি জেনে যাব যে সেটাই, কিছুটা রেকর্ড করলে পরেই আমি হয়ে যাবে যে সেই স্পিডে সেটাতে মুভ করছি। এই জন্য প্রথম ছিল এটা কি, প্রথমে এটা হচ্ছে সিম্পল মাসেল কার্ভ। কাজে সেক্ষেত্রে প্রথমে হচ্ছে কি ওই প্রিপারেশনগুলো আমার দেখে নিতে হবে যে স্পার্কিং হচ্ছে কিনা, মানে সার্কিট কমপ্লিট হচ্ছে কিনা, সেটা প্রথমে দেখে নিতে হবে। দেখে নেওয়ার পরে তারপরে অ্যানিমালটাকে সেইভাবে প্রথমে স্টানিং, তারপরে পিথিং, এগুলো করে এই করতে হবে। পিথিং করলে কী হল, পিথিং করার পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করে, পিথিং করলে পরেও কি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ডিস্ট্রাকশন হয়ে যাওয়ার জন্য রিফ্লেক্স কোনো রকম করবে না, বাধা সৃষ্টি করবে না। কী করে বুঝবে যে পিথিং কমপ্লিট হয়েছে? তখন দেখবে যে একদম লিম্ফ হয়ে গেছে এবং কর্নিয়াল রিফ্লেক্স অ্যাবলিশড হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে তুমি বুঝতে পারবে যে ব্যাংকটা এবার ডিসেকশনের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। তারপরে ফ্লুইডটা কী দেওয়া হয়, ফ্লক্সালাইন মাঝে মাঝে চেঞ্জ করে দিতে হবে, কারণ টিস্যুটা পাচ্ছে কী করে অক্সিজেন, এখানে তো ব্লাড সাপ্লাই নেই, সেখানে তো ডিফিউশন ছাড়া কোনো রকম পাচ্ছে না, ডিফিউশন ছাড়া সেখানে পাচ্ছে না, এই জন্য মাঝে মাঝে চেঞ্জ করে দিতে হবে, কারণ সেখানে ল্যাকটেড বা এগুলো প্রোডাকশন হচ্ছে সেগুলো দিতে হবে, তারপর টিস্যুটা ভায়াবল থাকবে। আর যেটা তুমি দুটো প্রিপারেশনের মধ্যে যেটা আরেকটা প্রিপারেশন যেটা পেটি ডিশে রয়েছে খানিকক্ষণ বাদে সেটা ফেলে দিয়ে আবার ফ্রেশ সলিউশন দিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজনে দুটোই ব্যবহার করা যেতে পারে। হয়তো একটা প্রিপারেশন ঠিক মতন কাজ করছে না, তুমি আরেকটা প্রিপারেশন নিয়েও তুমি সেটাকে এখানে করতে পারবে, বা কোনো এক্সপেরিমেন্টের ক্ষেত্রে দুটো প্রিপারেশনেরও দরকার পড়ে। আমার মনে হয় তোমরা আজকে মোটামুটি এটা বুঝতে পেরেছো, এবং আর আমি এটা চালাতে চাইছি না ক্লাস, কাজে তোমরা বাড়িতে গিয়ে এটা পড়ে নেবে, বুঝতে পেরেছো? পড়ে নেবে, জিনিসটা আরও বুঝতে পারবে। এরপরে পরের দিন এই চার্টগুলো বা এইগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করে দেবো, করে দিলে পরে তোমাদের একটা মোটামুটি একটা ওয়ার্কেবল নলেজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এবং আমার মনে হয় যে তোমরা পরীক্ষায় গত বছরের তুলনায় ভালো করতে পারবে। ওকে, সো টেল মি অ্যাবাউট দ্য articulated foot. Which are the thing you could get? There are 7 tarsal bone. Okay, among them which is the largest one?
largest tarsal bone. Which is the largest tarsal bone? That is the calcaneum. So can't you see? It is the largest one. Okay. Then the next one is talus. Okay. So which joint it is making? Which joint it is making? Talus is making what? Ankle joint. Okay. Rather than that, another one is talo. Fronte ki ache navicular. So talonavicular joint. Okay. And arekta hoche talocalcaneonavicular joint. TCN. Okay. So there are three joint talus is making. Okay. So we are having this one is the calcaneum. This is the talus. Okay. Front. Now see there are two bone. One is medial, one is lateral. So could you tell me which are they? Which are the other bone? What is this? What is this? How to identify? Which one would be medial and which one would be lateral? So which bone? Which tarsal bone you are saying? This is towards the medial side, so that is a trick. N and M. Okay, navicular would be always on the medial side. Understood? Navicular would be always on the medial side, and also it is articulating with talus. Okay, also it is articulating with the talus. Posterior to that, just on the lateral side, you have got je bonta pache setar naam hoche cuboid. Okay, so at lower part and inferior part and posteriorly we are having the calcaneum. Just above superior surface we are having the talus. Okay, on the medial side towards the great toe, this is looking like a semilunar. Okay, so that's why it is known as navicular. ঠিক আছে, সেজন্য এটার নাম হচ্ছে navicular. So it would be facing medially. Have you got? Okay. Okay, thank you. So this is the navicular. Then on the lateral side towards the little toe, that is known as cuboid. Okay, that is known as cuboid. Okay, and in front of that there are three cuneiform. Which are the name? Medial, intermediate, lateral cuneiform. Okay, so this is the cuboid. So medial, intermediate, lateral cuneiform. Okay, so write it down. Tarsal bones are 7 in number. Tarsal bone consists of 7 in number. So among them calcaneum, যখন সিঙ্গেল বলছি ক্যালকেনিয়াম, যখন প্লুরাল বলবো ক্যালকেনিয়াস. ওকে, সো দিস ইজ ক্যালকেনিয়াম. সেকেন্ড talus, second one is talus. Okay, talus. Then medially navicular, okay. Laterally cuboid, okay. And in front there are three cuneiform. So what is the spelling of cuneiform? C-U-N-E-I. Okay, cuneiform. So there are from medial to lateral direction there are three cuneiform: medial, intermediate and lateral cuneiform. If we say the tarsal bone, it is divided into three rows. What are the three rows? এই রোটাকে কি বলে? First row is the proximal, then middle. তাহলে proximal row তে which are the bone are there? Which are the tarsal bone in the proximal? Talus and calcaneus. Okay, so and the middle row, which bone is there? মিডল এ শুধুমাত্র navicular. Okay, write it down. মিডল রো তে এমসিকিউ আসতে পারে, মিডল রো তে শুধুমাত্র navicular. Okay, and lateral রো তে কি আছে? The three cuneiform, the medial, intermediate and lateral cuneiform along with the cuboid. ঠিক আছে, তাহলে distal row consists of how many bone? 4 bones. 3 cuneiform and another one is the that is the cuboid. Okay, so in front of that how many metatarsal we are having? 5, right? First, second, third, fourth, fifth. Okay, among them, you know, this is a type of, which type of bone it is from general anatomy?
Tell me the exact form. It is the miniature long bone. Okay, it is the example of miniature long bone. Both metatarsal and metacarpal as well. Okay, is the example of miniature long bone. Okay, so if you see, these are the miniature long bone. So it has got, just like the long bone, it has got দুটো কি আছে epiphysis আছে, two epiphysis and one diaphysis of the shaft. Okay, so what would be the peculiarity? Could you tell me the type of epiphysis? Aberrant epiphysis. Have you heard how many type of epiphysis we are having? 4 types. First one example is the pressure epiphysis. Tell me the example. Example. Head of the femur, head of the femur, head of the humerus, which are taking the pressure. Okay, pressure epiphysis. Next one is the traction epiphysis. So traction epiphysis examples are greater trochanter, lesser trochanter, greater tubercle, lesser tubercle. Okay, then the next one is atavastic epiphysis. So what is the definition of atavastic epiphysis? Tell me the definition of atavastic epiphysis. So phylogenetically, it is a separate bone. Although phylogenetically, just write it down. Aberrant the atavastic epiphysis. Although phylogenetically, it is a separate bone, but for nutrition, it depends. Phylogenetically, it's a separate bone, but for nutrition, it depends on the nearest bone. Okay, it depends on the nearest bone. So, which is the example? Atavastic epiphysis example ball. Upper limb has already completed, no? Atavastic epiphysis example. Coracoid process of scapula. Coracoid process of scapula. Okay. Then the next one is aberrant epiphysis. Aberrant epiphysis. Okay. So tell me the example of aberrant epiphysis. কোন মেটাকার্পালটা? ফিফথটা কেন হবে? First one. Okay. First metatarsal, not carpal. First metatarsal. Okay. First metatarsal is an example of aberrant epiphysis. Aberrant epiphysis means, do you know what is aberrant epiphysis? Example, aberrant mane ki? Meaning of aberrant. So I told, if suppose this is a long bone, how many ossification center it has? 1 primary, 2 secondary. So for this one, primary center won't be present on the shaft. It would be present on this proximal end. Okay. Baki gulo sab they will follow the general rule. Okay. So that is the example of aberrant epiphysis. So this first metatarsal is the example of aberrant epiphysis. Okay. Then rather than that, in front we are having how many phalanges? There are total 14 phalanges. Okay. So for the big toe we are having only 2 phalanges, right? And remaining are there are 3 phalanges. So total 14 phalanges. So tell me which are the joint it is making. First joint is between the tarsal bone and the metatarsal. Which is this? Tarso-metatarsal joint. Okay, tarso-metatarsal joint. Which are the type of movement? Kiki movement hote pare? Tell me which are the movement of this articulated foot? No, এখানে ফ্লেকশন বলবো না, এখানে একটু তার অ্যাব্রিভিয়েশনটা বলবো না, ইভারশন তো হবে। ফ্লেকশন আর 2 টাইপ, আমরা কখনো বলবো না ফ্লেকশন এন্ড এক্সটেনশন অফ দ্য ফুট। ওকে, দেন হোয়াট উইল সে, এই পোর্শনটা কি? দিস ইজ দ্য ডরসাম অফ দি ফুট, this is the dorsum of the foot and this is the plantar aspect. So this one is the dorsiflexion, this one is the plantiflexion, and another 2 movement is
towards the medial side, that is known as inversion, and away from that, that is the eversion. Yesterday only I mentioned what are the muscle responsible for inversion and eversion. Who will tell? Which are the muscle responsible for eversion and inversion? We have already told on the lateral compartment, Prochita, on the lateral compartment of leg, fibula is already over. So tell me lateral compartment of the leg, which are the muscles that are present on the lateral side? Kiki ache, fibula is otherwise known as peroneus, okay? Peroneus longus and peroneus brevis. So these two are responsible for eversion, okay? Lateral side, the foot is moving to lateral side. But which are the two muscles that are responsible for the medial side? Yeah, there are two muscles, one is tibialis anterior and another one is tibialis posterior, okay? Repeatedly this question has been asked, okay? Muscle responsible for the eversion and inversion. So which are the muscles that would be doing the dorsiflexion? Dorsiflexion means you are taking the foot upwards. Just general idea which would be the muscle. Just see, this is a full articulated foot, right? So if you are taking this one above, which are the muscle responsible? Kon muscle gulo hobe? The muscle present on the anterior compartment. Okay, so which are the muscle? So there are extensor hallucis longus, then tibialis anterior, then which are the other two muscles? Peroneus tertius and extensor digitorum longus, okay? Ar plantiflexion ki korbe? Plantiflexion means you are taking this one. See, while you are flexing your leg, right? Which muscle is acting? Just see, anterior portion or posterior portion? You are flexing your feet. Posterior. So posterior compartment, which are the muscle? All are the calf muscle. Okay, superiorly the calf muscle ache. What are the three calf muscle we are having? Two head of gastrocnemius, medial head and lateral head. Okay, and rather than that, what are the other muscle? Soleus and another one is plantaris. So these are present on the superficial compartment. So if you are removing that one, which are the muscle you will get on the flexor compartment? Posterior portion of the leg is flexor compartment, right? So deep group e which are the muscle? সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে flexor hallucis longus, okay? And another one is flexor digitorum longus. Flexor digitorum longus. And partly you could also say flexor digitorum brevis. ঠিক আছে? Flexor digitorum longus, flexor digitorum brevis, but main muscle যেটা করছে সেটা হচ্ছে flexor hallucis longus. Just do this thing, plantiflexion, you will see maximum flexion is occurring where? To the big toe. ঠিক আছে? Maximum flexionটা কিন্তু এখানে occur হচ্ছে. Okay, so these are the four movements. তার মানে if I will say which are the joint present over here, just write it down. There are two type of joint. One is একটাকে বলছে mid tarsal joint, one is mid tarsal joint and another one is subtarsal joint. Subtarsal joint. Okay, and now we have already mentioned the eversion and inversion. So write it down. This inversion and eversion used to take place in mid tarsal and subtarsal joint. Eta kintu barbar ashe, okay? This movement is occurring in mid tarsal and subtarsal joint. তাহলে এবার বল mid tarsal কোনটা and subtarsal কোনটা? These all are tarsal bone, right? So which is the subtarsal? Very easy. Opore ki ache? Talus. Below ache calcaneum. So this joint, another name is talocalcaneal joint. So write it down. Subtalar joint is talocalcaneal joint. Okay. Now coming the mid tarsal joint. Mid tarsal joint কতগুলো হবে? TCN. TCN কি?
talocalcaneonavicular joint. talocalcaneonavicular joint. আরেকটা জয়েন্ট কি আছে? আরেকটা বল, আরেকটা দেখ ক্যালকেনিয়ামের সাথে ল্যাটারালি কে আছে, অ্যান্টেরিয়রলি কিউবয়েড, তাহলে ক্যালকেনিও কিউবয়েডাল জয়েন্ট, আনাদার জয়েন্ট ইজ ক্যালকেনিও কিউবয়েডাল জয়েন্ট. সো দিস অল আর এক্সাম্পল অফ মিড টার্সাল. মিড টার্সাল কটা পেলাম? দুটো. ওকে, বাট সাবটালার জয়েন্ট কটা? একটা, because we are having this talus and the calcaneum. Okay, so this is the tarsal, mid tarsal and subtalar joint. আর কি জয়েন্ট তৈরি করে articulated foot? If you see superiorly there is a presence of ankle joint, right? So ankle joint would be formed by, there are another name is talocrural, right? So which are the bone it is taking part and which are the part of bone it is taking part? Which surface? You have to very specify. So at first tell me, surface of tibia is the inferior surface of tibia, okay, and the part is medial malleolus, this side, and on the fibula there is triangular facet. Yesterday you have seen, okay, triangular facet and the lateral malleolus. What about the talus? Which part it is making the ankle joint? এই পার্টটাকে কি বলে? This is the trochlea, okay, superior surface or the trochlea of the talus. Okay, it is making what? It is making the ankle joint. Okay, so how many joint here we are having? 4, right? Ekta ki talocrural, then subtarsal, then midtarsal are 2, right? Then you are coming in front. What is this? Between the tarsal and metatarsal. Tarso-metatarsal. So which movement is occurring? Tarso-metatarsal key movement. Which movement will occur? Eversion inversion হবে কি? হবে না, তাহলে কি হবে? This dorsiflexion and plantiflexion. Okay, dorsiflexion and plantiflexion. Okay, আর কি কি মুভমেন্ট হতে পারে? This is between দুটো জয়েন্ট আছে. This is what? Distal. This is proximal interphalangeal joint. This is the distal interphalangeal joint. Okay, and what is this between the tarsal and phalanx? That is metatarsophalangeal joint. Okay, so write it down. MCP হবে না, MTP, right? Metatarsophalangeal joint. Metatarsophalangeal joint. এটাকে কি বলছি? Proximal interphalangeal joint. Proximal interphalangeal joint or PIP. Okay, and next one is distal interphalangeal joint. Distal interphalangeal joint. So which are the movement that is occurring? এই তিনটেতে কি কি মুভমেন্ট হচ্ছে? সেম dorsiflexion and plantiflexion, কিন্তু কার হচ্ছে? All the toes. Okay, the movement of the toes that is responsible over here, these 3 joints. Okay, now one by one bone we will discuss. For your MBBS only 2 bone you should know. One is talus and another one is calcaneus. Rather than that, what you have to ask on Viva, you have to ask to identify the bone. Okay, and you have to tell which are the basic part that is articulating with the other tarsal bone. Okay, so at first we will discuss what that is known as talus. Okay, so how to identify the talus? It has got, write it down. Talus এর peculiarity কি? This is the second largest tarsal bone. First characteristic is for tarsal it is the second largest tarsal bone. আর যদি জিজ্ঞাসা করে in our human body, tell me one bone which has no muscular attachment. Talus. Okay, এটা একটা MCQ লিখে রাখ. It has got no muscular attachment. It has got no muscular attachment. Okay, then it is the second bone to ossify among the tarsal bone. Yeah, it is also present on the highest surface, right? Among the all articulated foot, it is making the roof. Okay, so that also you could write. Now tell me which are the part. You have to know the part of talus. Okay, so it has got head, neck
and the body. Okay, so write it down. Talus has got head, neck and body. Okay, now if you say the head, it will articulate with, yeah, this part, it has got how many surfaces? Eta ki? Anterior surface, আর কি আছে? Inferior surface. Okay, so write it down. It has got, head has got two surfaces, anterior surface and inferior surface. Okay, now convex anterior surface of the head of talus, will articulate with the concave navicular. কোন পার্ট ওটা? প্রক্সিমাল পার্ট। ওকে, কনকেভ প্রক্সিমাল পার্ট অফ navicular. So you could see দেখ এই যে জয়েন্টটা তৈরি করছে। ওকে, this is convex, this is concave. So concave or convex. Okay, but this is the proximal part of navicular and this is the anterior surface of head of talus. Okay, so what about the inferior surface? If you see the inferior surface, bhalo kore dekh, if you see the inferior surface, what are the thing you could see? One is articular, another one is non-articular. So it will articulate with what? This is the talus, right? So you could see এখানে কার সাথে articulate করছে? Calcaneus এর সাথে, but which part? So in calcaneum যদি আমরা বোনটা দেখি, calcaneum has got three surfaces. Okay, one is anterior surface, posterior surface, middle surface. ঠিক আছে, so it will articulate with medial and another one is posterior surface. Okay, inferior surface of talus যেটাই দেখতে পাচ্ছিস, একটা করবে medial surface, very easy. Okay, medial surface, and this is the, it is on the posterior surface of the calcaneum. Okay, now one thing is, tell me, this is this area just backwards of the head of talus, you have got one constricted part. So this is the neck of talus. Okay, so neck of talus is, it is the constricted area, intervening between the head and body of the talus, Okay, so in between that you could found one groove. You could see in between the head and neck there is one groove, and this is known as sulcus talli. Okay, so groove between the head and neck of talus, it is known as sulcus talli. Okay, so you could find a sulcus talli, it will continue in between that the talus and calcaneum and navicular, there is formation of one space. This is known as sinus tarsi. Okay, write it down. The space between the articulation of calcaneus, talus and navicular is known as sinus tarsi. Okay, so what is the content? Content is very much important. Content is intraosseous talocalcaneo-navicular ligament. Okay, you could also find it out, there is one space. Okay, you could see between the two. Okay, so that is the sinus tarsi. তাহলে এটাকে বলছি sulcus tarsi, this is the sinus tarsi. Okay, now we are moving backwards এ কি আছে? This is the body of talus. Okay, so body of talus, another name is, আর কি নাম আছে এটা? Trochlea. Okay, write it down.
Body of the talus is otherwise known as the trochlea of the talus. Okay, so it has got one surface. Okay, if you see the surface very clearly, it is concavo-convex antero-posteriorly. Write it down. It is concavo-convex antero-posteriorly. Superior surface of body of talus is concavo-convex antero-posteriorly. Okay, whereas on the lateral side, if you see the lateral side, there are two surface. Ekta surface kirokom, it is looking like a comma. Okay, and another surface is triangular. Now tell me, triangular surface would be facing which side? না, এটা তো এইভাবে থাকবে, ধর এটা তো এইভাবে আছে, তাই না? Okay, so triangular surface would be lateral side, because remember lateral malleolus is looking like, have you seen, it is a triangular thing. Okay, so that will articulate with the lateral malleolus. You could see, দেখতে পাচ্ছিস ট্যালাসের এই পার্টটা কার সাথে আর্টিকুলেট করছে? lateral malleolus. So it would be present, so write it down, the triangular lateral facet, the triangular lateral facet will articulate with lateral malleolus of fibula, lateral malleolus of fibula. Okay, and the comma shape medial surface, okay, or comma shape articular facet will articulate with medial malleolus. You could see, okay, interior part of the medial malleolus, interior part of the medial malleolus. Okay, now tell me what is the articulation with the superior surface? Superior surface will articulate with tibia and fibula. Which part? You already know. এই পার্টটাকে কি বলছে? medial malleolus. This is right. So which part it is? এটাকে কি বলে? tibia. Inferior surface. Okay, inferior surface of tibia, and another one is for fibula. Which side will articulate? This triangular facet. Already I told you, triangular facet. Okay, it will articulate with the superior surface of talus. Okay, now you could see this concavity, it will articulate with which surface of calcaneum? That is medial surface. Okay, medial surface. তার মানে এখানে towards anteriorly anterior surface, towards medially medial surface, then this is this concave complete area for the posterior surface. Posterior surface. Okay, তার মানে কতগুলো আর্টিকুলেশন করছে? তিনটে, along with the calcaneum, and head কার সাথে আর্টিকুলেট করছে? along with the navicular, proximal part of concave area of the navicular. Okay, so that is about the talus. Now you have to tell what are the different other ligament you will get in the talus. You won't get any muscle, but you will get numerous ligaments. What are they? Yeah, ওপরে যে এই জয়েন্টটা তৈরি করছে, কি কি লিগামেন্ট আছে এখানে? This side কি কি which are the ligament you will get over here in this area? The talocrural ligament. Okay, the anterior and posterior talocrural ligament. Anterior and posterior talocrural ligament. Okay, and another one is which retinaculum? So it is the superficial or deep? Superficial extensor retinaculum. Write it down. Superficial extensor retinaculum.
Okay. Then the next one is we are having that is known as calcaneum. Okay. So if you see the calcaneum, so how to identify the site? At first, tell me the parts and identification of the calcaneum. So I told you it has got how many surfaces? ভালো করে দেখ কতগুলো আছে এটা কি this is the anterior surface, so it will articulate with which bone? Cuboid. It will articulate with the cuboid and it will make what? Calcaneo-cuboidal joint. Okay. Now what is this one? This is the superior surface. So superior surface, if you see, it has got three things. One is this is the anterior area, middle area and posterior area, and it will articulate with this talus. These three facets you have seen, anterior, medial, and this one is the posterior. So it will articulate, talus would be fitting over here, okay, just like this. Okay. Now back of that you are having, this is the which surface? Posterior surface. Posterior surface of calcaneum is very much important, okay, because there is the insertion of এই জায়গাটা, you could see this bone already having one osteological features that is known as calcaneal spar. ঠিক আছে, যাদের মাঝে মাঝে মনে হয় হিলে একটু পেন হচ্ছে হাঁটতে গিয়ে, so just do one x-ray, you will find this bone has been enlarged, it increases day by day. Okay, so that is nothing but the calcaneal spar. ঠিক আছে, সেজন্য কি করতে হবে? You have to have, তোর হয় so you have to wear the soft shoes. Okay, some kind of heel fitted, some very hard shoes, it will also cause so much problem. So that just do one x-ray, you will find that is nothing but the calcaneal spar. Okay, so this is the posterior surface. Okay, posterior surface of calcaneum. একটু দরজাটা বন্ধ করে দাও। So this is the posterior surface. Okay, আর কি কি সারফেস আছে? This is the medial surface and this is the lateral surface. Now if you see, just write it down, it has got কতগুলো সারফেস তাহলে পেলি? Anterior, posterior, medial, lateral, superior, inferior. Okay, so it is a 3D structure. Okay, it has got 6 surfaces. Okay, so now first of all write it down. Anterior surface is concave, anterior surface is concave and it will articulate with cuboid, making the calcaneo-cuboidal joint, okay, and there is one ligament, that is calcaneo-cuboidal ligament, okay. So now the superior surface of calcaneum, having three concave surface, anterior, middle and posterior, which will articulate with the inferior surface of talus, making talocalcaneal joint, making তিনটে জয়েন্ট তৈরি করছে, anterior, middle and posterior talocalcaneal joint. Okay, then the medial surface এর main identification point is, যেমন তোরা বাড়িতে দেখতে পাস book shelf, it has also kind of shelf. Okay, shelf like structure, one addition to the medial side, that is known as কি বলে এটাকে? যদিও এটা ক্যালকেনিয়ামে থাকে কিন্তু এটার নাম হচ্ছে সাস্টেন্টাকুলাম ট্যালাই, because it is providing sustention to the talus. Okay, so write it down. On the medial surface there is a shelf like projection, which is holding
which is holding the talus at the superior surface, it is known as sustentaculum talli. Okay. Now, what are the other thing you could see? Just you could see below the sustentaculum talli there is one groove, isn't it? There is one big groove is going. That is for which tendon? Tendon of flexor hallucis longus. Write it down. Very much important. Tendon of flexor hallucis longus. So, this tendon is going to the big toe. Below the sustentaculum talli there is concave groove, concave deep groove or shallow groove for flexor hallucis longus, tendon of flexor hallucis longus. This is the sustentaculum talli. Below that you are having this groove on the medial side. Okay, etate ki hoy? You know flexor hallucis longus is a which compartment muscle? Flexor compartment, posterior compartment, right? So it is coming from the posterior surface of leg and it is crossing over there and it is going to the big toe. Okay, and main function of this muscle is flexion of the leg as well as dorsiflexion of plantiflexion of the big toe. Okay, duto function ache, flexion korche kar? Flexion of the leg, and another one is plantar flexion of the big toe. Okay, so that is the function of the flexor hallucis longus. Okay. Now, on the medial side, what are the other thing you will get? Just see the medial side. There is two elevated part, right, on the posterior surface. So, this is known as this posterior surface. Now we are coming to the posterior surface. Okay, so posterior surface of calcaneus, if you see, you could find one smooth area and another one is the rough area. Okay, so smooth area would be for fibrofatty tissue. Okay, write it down, fibrofatty tissue. Okay, and the rough area is for the articulation of কোন টেন্ডন থাকে ওখানে? Which tendon is? That is the tendocalcaneus. So how the tendocalcaneus is formed? Tell me how the tendocalcaneus is formed and what is the function of the tendocalcaneus. See, while walking you are continuously you are lifting the foot and keeping it on the ground, right? So this function while you are taking your feet above the ground, that has been done by this tendo-achilles. Okay, or tendo-achilles, or it is also known as tendocalcaneus. Okay, and how it is formed? You know these three calf muscle, right? Gastrocnemius and soleus and plantaris. These three will become one common tendon. Okay, these three will, it will make a common tendon, that is known as tendocalcaneus. And write it down, this is the strongest ligament of our body. Okay, one of the strongest ligament of our body, tendocalcaneus. Not actually ligament, it is a tendon. The strongest tendon of our body is tendocalcaneus. Who will tell me the ligament? Strongest ligament of our body? Already বলা হয়েছে, strongest ligament of our body. Iliofemoral ligament or Biglo's ligament. Iliofemoral ligament or Biglo's ligament. কিন্তু strongest tendon কি? Tendocalcaneus. Okay, which is inserting where? To the inferior part of the posterior surface of calcaneus. Yeah, they are taking the foot off the ground.
Okay, that would be done by the tendocalcaneus. Okay, so this is the posterior surface. Smooth ke ache, smooth surface e fibrofatty tissue. It is providing the cushion, okay, to the heel, and here is the presence of tendon. Okay, I have seen one case where this tendon has been teared up. Okay, very strong tendon to cut, but that also one kind of RTA that it has been teared up. Okay, and it's very difficult to mend. আবার ওটাকে ঠিক করা, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। কোনোভাবে ফোর্সফুলি কি করবে, যখন কোনোভাবে ফোর্সফুলি ইউ আর টেকিং দ্য ফুট অফ দ্য গ্রাউন্ড, ওকে, ইট মে টিয়ার আপ, হঠাৎ করে কোনোভাবে লেগে গেছে পাটা তুলতে গিয়ে, তো তখন হতে পারে, ঠিক আছে। ওকে, then so this is the medial surface, posterior surface, anterior surface, superior surface. Which surface we missed? That is the lateral surface. Okay, so if you see the lateral surface, what are the thing you could find it out? Here is one elevated part. This part is rough. Okay, so you could see there are numerous tendon that are going through. কোন টেন্ডন যাবে এদিক দিয়ে? এদিক দিয়ে গেল flexor hallucis longus, তাহলে এদিক দিয়ে কে যাবে? flexor digitorum longus. Okay, and posteriorly any other muscle is there? Posterior deep muscle, flexor digitorum brevis. Okay, write it down. There are two tendon that are going. একটা হচ্ছে flexor digitorum longus, flexor digitorum longus, and another one is flexor digitorum brevis. Okay, and another thing, there is a presence of one elevation. There is presence of one elevation at the lateral surface. It is known as, কালকে বলেছিলাম কি ওটা, peroneal trochlea. Okay, peroneal trochlea or peroneal tubercle. Okay, this one, this elevated part on the middle part of lateral surface. So why it is important? Why this peroneal tubercle is present? It is acting as a pulley for two tendon of muscle. Okay, so it is acting as a peroneal tubercle is acting as a pulley for two tendon of muscles. Which are the two tendon? See, which tendon will go to the lateral surface? The muscle lateral surface. Huh? Peroneus longus and peroneus brevis, because they are present on the lateral surface of the leg. Okay, only peculiarity is peroneus brevis will go above the peroneal tubercle, peroneus longus will go below. Okay, it will just cross. Okay, দিয়ে দেখ এটা এইভাবে এলো পেরোনিয়াস ব্রেভিস, এইভাবে এলো পেরোনিয়াস লঙ্গাস, ঠিক আছে, তার মানে এটা ক্রস করে লঙ্গাস আবার উপরে যাবে, ব্রেভিস আবার নিচে আসবে, বোঝা গেল? তার মানে দিস ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ পুলি। Okay, and also you could say this peroneal tubercle is acting during কখন? Eversion. Okay, eversion যখন করা হচ্ছে তখন, তাহলে এটা যদি পেরোনিয়াস ব্রেভিস হয় তাহলে এটা কোথায় গিয়ে ইনসার্ট করবে বলতে পারবি? Suppose this is a peroneus brevis tendon, so it will insert where? Which side? On the lateral side or the medial side? এটা এইভাবে গেল, ঠিক আছে, দিয়ে গিয়ে এটা কোন সাইডে যাবে? এটা উপরে ক্রস করে ল্যাটারাল সাইডে থাকবে, এটা কি করবে? এটা নিচে দিয়ে এসে মিডিয়াল সারফেসে চলে যাবে, ঠিক আছে। তো এই দুটো টেন্ডন মিলে কি করছে? পুরো ফুটটাকে ইট ইজ টেকিং টু দ্য ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট। ওকে, সো দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য ইভার্সন। ঠিক সেম ভাবে কিন্তু টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র আর পোস্টেরিয়র করছে, বিকজ টিবিয়ালিস অ্যান্টেরিয়র কোথায় থাকে? On the extensor compartment or the anterior compartment of leg. So where it will insert? Tibialis anterior. Both tibialis anterior and posterior is a content of the retinaculum. Okay, যেমন আমরা we have seen hand, flexor and extensor retinaculum. In feet we are having 3 retinaculum. ঠিক আছে, extensor retinaculum are superficial and deep. Okay, or superior and inferior extensor retinaculum, but flexor is having 1. Okay, so these are the two tendon that are going, that is one is tibialis anterior and posterior. Okay, so both are doing where?
the inversion. Okay. Now, so this is the lateral surface, right? Lateral surface of calcaneum. Now, we will see. Medial side is. Okay. So next one is, this is the inferior surface. Okay. So if you see the inferior surface, there is a এখানে দেখ একটা triangle তৈরি করছে. Okay. তিনটে tubercle আছে. Okay. So এটাকে কি বলছি আমি? Anterior tubercle. This one is towards the lateral side. So that is the lateral tubercle and this is the medial tubercle. So which thing is present in between that? Short plantar ligament. Write it down. Very much important ligament. So inferior surface of calcaneum having three elevation, they are anterior tubercle, medial and lateral tubercle. Okay. So which thing is present over there? That is the short plantar ligament. Okay. And another one is present, that is known as long plantar ligament. So what is the attachment for long plantar ligament? So long plantar ligament would be also inserted to the posterior surface. Okay. Posterior surface of calcaneum থেকে কোথায় যাবে? Anterior tubercle. বোঝা গেল? সোজা একটা ligament যাবে, just like that vertically. So that is known as long plantar. Okay. And short plantar is present like a triangle on this anterior tubercle, on the medial tubercle and the lateral tubercle. Okay. So only these two tarsal bone you have to read. Okay. For your MBBS, one is talus, another one is calcaneum, and remaining all of that you have to just identify. Okay. আর এখানে metatarsal থেকে কি পড়বে? একটা পড়বে apparent epiphysis. Okay. Another one you have to know the miniature long bone. These are the example. Okay. And another one is there is a fracture of metatarsal. কাদের হয়? Metatarsal fracture. Okay. This is also known as stress fracture. কাদের হয়? You will see who are militaries, okay, who are doing the defense, okay, they are that much they are walking, the second metatarsal you will get fractured. Okay. And it's a very common finding, march fracture. Okay. So it is also second metatarsal fracture because this is also known as stress fracture. Okay. So that is all about the articulated foot. Okay. So for that mainly you have to identify the different bones. Okay. Medially there is navicular. Again I am saying N and M. So medially there is navicular, laterally would be cuboid. And in front the distal row having medial, intermediate, lateral, cuneiform. Okay. And now you know what are the different type of joint it is making. Which one is a subtarsal joint between the calcaneum and the tarsal. Talus and calcaneum. Talocalcaneal joint is known as subtarsal and midtarsal is TCN, talocalcaneo-navicular joint. Another one is CC, calcaneo-cuboidal joint. Okay. And why this lower surface of calcaneum is too much important? Because it is making the plantar aspect very fatty, right? It is protecting that. And which are the thing that is, suppose if you are flexing your foot, plantar flexing your foot, which are the two ligament that is acting? This short plantar and long plantar. Okay, short plantar and long plantar ligament. Okay. আর কি এখানে আরেকটা ligament আছে, that is known as spring ligament. Okay, just write it down, spring ligament, and where it is present. Spring ligament এর আরেকটা কি নাম আছে? The dorsal talocalcaneal ligament. Okay, dorsal talocalcaneum ligament is also known as spring ligament. Okay, and another ligament you will get across here, that is known as deltoid ligament. So you have to say all this ligament. Okay,
today go and see what are the attachment it is making, okay, each and every ligament, okay. So that is all about the articulated foot, okay.